Mainly it describes the structure of the human body and embryology it embraces. And what is physiology? You? Greenish. What is physiology? কে বলতে পারে? Physiology is the function of the different organs of the body. এই বেসিক জিনিসগুলো না জানলে কি করে হবে? ফিজিওলজিতে অনেকগুলো চ্যাপ্টার পড়েছো, কিন্তু ফিজিওলজি কি সেইটা ইফ ইউ ডোন্ট নো ইট ইজ ভেরি disgraceful. We know the basic unit of our human body or any living cell is cell. Certain cell comprises tissue. Certain tissue comprises an organ, and certain organ comprises a system. And different system composed of our body. As for example, we divided the different systems as digestive system, respiratory system, cardiovascular system, neurological system, etc., etc. So these systems are, as for example, the digestive system. It consists of the alimentary tract starting from the mouth to anus, liver, different secretory glands, etc. These are the different organs. These organs consisting of together the digestive system. And these organs are again consist of certain tissues, epithelial tissues, squamous tissue, etc. Glandular tissue. And these tissues are composed of cells. Okay. Now what is pathology? কে বলতে পারে? You? Pathology is just opposite of physiology. It is the abnormality of the different organs. Okay. And microbiology is consisting of different organisms which are micro. You cannot see by your naked eyes. What we can see by our naked eyes is macro. Okay, microbiology is that thing. কতদিন ক্লাস শুরু হয়েছে তোমাদের? 6 মাস, 4 মাস। এখনো যদি সাবজেক্টগুলো মিনিং না বলতে পারো তাহলে আর কি করে হবে? এইটাই তো তোমার আউট করে দেবে। তোমাদের তো অনেক বন্ধু নন মেডিকেল জেনারেল কোর্স, বিএসসি, বিএ পড়ছে তো, ইঞ্জিনিয়ারিং, তারা যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে ফিজিওলজি জিনিসটা কি, হোয়াট ইজ ফিজিওলজি, সবাই জানে এখন। ইট ইজ দ্য ফাংশনস অফ দ্য হিউম্যান বডি, ডিফারেন্ট অর্গান, ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারস অফ দ্য হিউম্যান বডি। তুমি মিলিয়ে দেখো, তাই তো? ঠিক আছে, এবার বেসিক থিং থেকে আমরা চলে যাচ্ছি। You are learning this structure of the human body, functions of the human body, these pathological conditions of the human body in diseased condition, microbiology, forensic medicine, community medicine, medicine, surgery, gynae, and pediatrics. These are the all. And the end of your course, you know all these things in basic level. But what is the function? What is the utility? You may get honors, gold medal, specialist. What is the utility? তুমি ভালো রেজাল্ট করে ডাক্তার হয়েছো, ভালো রোজগার করছো, ভালো খাচ্ছো, ভালো থাকছো। What is the utility of this? If you cannot serve the people, তুমি যদি মানুষের সেবা না করতে পারো, মৌলবাবু প্রায় বলেন না মানব সেবা, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং। ইফ ইউ ক্যানট ডু দিস হিউম্যান সার্ভিসেস, দিস হ্যাজ নো ইউটিলিটি। তুমি পাড়াতে একটা 3 তলা বাড়ি করেছো, সামনে সুন্দর
কাঁচ টাচ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছো, কিন্তু ইউ হ্যাভ নো কানেকশন উইথ দ্য পাড়া, ইয়োর লোকালিটি। কিছু পেশেন্ট আসলো, তোমাকে রাত্রিবেলা পেলো না, তাদের পেশেন্ট মরে গেল, দে গেট এজিটেটেড অ্যান্ড থ্রো স্টোনস টু ইয়োর দিস গ্লাস সেটিংস। এই কে কথা বলছে, বার করে দেবো কিন্তু একদম। ম্যানেজমেন্টে তাই অর্ডার আছে, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো, একটা কথা আছে বাংলাতে। সো বাট হু উইল সেভ ইউ? আমি তো বলছি আমার বাড়ির সার্সিগুলো কারো ক্ষমতা আছে দেখি ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিক, the people around me will protest because I give service to them. রাত্রিরে ডাকলে, তো কাল রাত্রিরে একটা বাচ্চার জ্বর হয়েছিল, আমাকে রাত 12:30টার সময় ডাকলো, বলে দিলাম যাইনি, বয়স হয়েছে তো, ওরাও কনসিডার করলো। টেলিমেডিসিন বলে দিলাম এই খাওয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি, সে কলকাতাতে, এখানে না। তো এনি হাউ, what I am saying that if you cannot serve the common people, you have no utility of being a doctor. Okay. Now we will discuss this, how you can give care to the community. Let us first start, what are the factors which are influenced by health? Number one is nutrition and food. If the person is malnourished, he will suffer from different diseases. You definitely know, because nutrition is directly related with the immunity status of your body. This immune system is directly related with the nutritional status of the person. As for example, a person is suffering from iron deficiency anemia. If there is deficiency of iron, and what happens? The person becomes weak. He is prone to different diseases. His efficiency is lost, work efficiency. If the person is suffering from fluoride deficiency, he will suffer from which organ? Bolo. Tooth, caries tooth. So all these things. In this way, the person may suffer from thyroid hormones. If the child is suffering from malnutrition, there will be protein allergy malnutrition, and the child is susceptible to different diseases and even death. So food and nutrition is very essential to maintain, to protect, for growth and development of our body. We often say growth and development. These terms are more or less synonymous. Can you tell me what is the basic difference between growth and development? বলো, তুমি তো পড়াশোনা করো মনে হয়, বলো। কি growth means physical growth, and development means brain development, that is the intellectual function. অনেক দেখবে বাচ্চার অনেক বড় হয়ে গেছে, ভারী সুন্দর। আমারই এক ডাক্তার বন্ধু ছেলে আছে, বিরাট বড় চেহারা, ভারী সুন্দর দেখতে, কিন্তু সে 18 বছরের ছেলে। আমি একদিন ওদের বাড়ি গিয়েছি, চা খেতে দিয়েছে, দেখলাম হঠাৎ করে এসে আমি চায়ের যে তলানিটা রেখেছি সেটা খেয়ে নিল। কি প্যাথেটিক! তার মানে হিজ ইন্টেলেকচুয়াল ওয়াজ নট ডেভেলপড। সেটা এখনো 2-3 বছরের 3 বছরের বাচ্চার মতো, বাট ফিজিক্যালি হি ইজ 16 to 18 years old. So this means intellectual শুধু physical growth হলেই হবে না, you need also development, that is the intellectual development. এগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে পরে আর কি, পেডিয়াট্রিক্সে পড়তে হবে, what is growth and development. Next point is, এই কোথায় গেল সেটা, next point is
Healthful housing, that is, if you live in a well ventilated and কোথায় গেল well ventilated room, well ventilated room, your health will be good. If you live in a very damp area, you may suffer from different respiratory diseases. As we see in slum areas, the children are always suffering from different respiratory diseases like measles, mumps, etc. Next is your basic sanitation. That means sanitation is very, very important. Safe water. We do not know what type of water we are taking, because our standard is lower than European and American standard. কারণ বাড়িতে আত্মীয় স্বজন যদি বিদেশে থাকে, ইউরোপ আমেরিকা, তারা দেখবে they are very, very cautious about the drinking water. তো safe water না হলে কি হতে পারে? We may suffer from diarrhea, dysentery, cholera, hepatitis, viral hepatitis, giardiasis, amoebiasis, helminthiasis, poliomyelitis. So all these diseases are transmitted by unsafe water. And if you wash your hands before eating and visiting toilet, you can alleviate 50% of your gastrointestinal disorders. This is a dictum. অবশ্য অনেকেই দেখেছি হাত না ধুয়ে খেয়ে নিল, but it is very bad, very bad. Because distribution system is also, তোমরা দেখবে তোমাদেরকে যে কলাগুলো খেতে দেয়, পাশগুলো কেটে দেয়, তো কলাগুলো কি ধোয়া আছে? ধোয় না। কলাগুলো আনে যখন, তখন তোমাদের দেখবে কিচেনের সামনে রাস্তার মধ্যে ফেলে রাখে, সেখান দিয়ে কুকুর যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, সব কিছু যাচ্ছে, কাদা মাখা। বাট দিস ব্যানানাস আর নেভার ওয়াশড। কচ করে কেটে দিল, দিয়ে পাউরুটির পাশে, ব্রেডের পাশে, ছাড় ও ডিমের পাশে বসিয়ে দিল, দেখে কি না? বাট ইট ইজ এ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস। সেই জন্য আমি যখন এখানে খাই, ইউজুয়ালি আই অ্যাভয়েড ব্যানানা বিকজ আই এম সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস। বাট যখন খাই তখন আমি কলাটাকে বলি, দে, গোটা কলা দিবি এবং কলাটা ধুয়ে এনে দিবি। বুঝতে পারছো? তুমি কিন্তু সব খাচ্ছ, ভালো পাউরুটি খাচ্ছ, মানে ব্রেড খাচ্ছ, মাখন দেয়া, ডিম, কত সুন্দর, আরও মিষ্টি ফিষ্টি যদি দেয় স্পেশাল দিনে, সব কিছু খাচ্ছ, কিন্তু তোমার পাশে একটা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কাদা মাখা একটা কলা কেটে, ঘ্যাচ করে কেটে তোমাকে দিয়ে দিল। সো দিস আর দি ভেরি লিটল থিং, বিকজ আওয়ার স্টমাক ইজ এ, কি বলবো, টেম্পল, is a temple, is a mosque, is a girja. We never pollute it by food. কারণ আমি তো খাচ্ছি ফুডটা ফর নিউট্রিশন। If I introduce some amoeba, some giardia, some virus, some bacteria, what is the utility? Okay. Next is basic sanitation, healthy lifestyle. This is very important. Smoking. Smoking causes carbon monoxide and nicotine inhalation. The heart will cry. তোমরা কখনো সকালবেলা শহরাঞ্চল দিয়ে গেছো? আমি তো প্রায়ই সকালে মর্নিং ওয়াক করতে যাই, দেখি যে কয়লার আঁচ ধরিয়েছে উনুনে, জায়গাটা পুরো সাদা হয়ে আছে ধোঁয়াতে। দেখেছো এরকম? হ্যাঁ, সেই সময়টা যখন তুমি ওখান দিয়ে পাস করো, কি করো? নাকটা চেপে ধরে যাও, কারণ তোমার কি, ইউর লাংস উইল বি ফিল্ড আপ বাই দোজ স্মোক। একটা বিরাট এরিয়া, এরকম একটা বিরাট, ওইখান থেকে এই পর্যন্ত সাদা হয়ে আছে ধোঁয়াতে। তুমি যখন যাচ্ছ তাড়াতাড়ি করে এমনি করে চলে যাচ্ছ। সেই রকম যারা স্মোকার আছো এর মধ্যে obviously acho, because nature has divided all people into two groups.
One is smoker and another is non-smoker. Definitely যে কোনো একটা কমিউনিটিকে ধরলে, এখানে স্টুডেন্ট কমিউনিটিকে ধরলে ডেফিনেটলি দেয়ার আর সাম স্মোকার্স। তোমার যখন ওই ধোঁয়ার মধ্যে পাস করতে কষ্ট হয়, সেরকম ডিউরিং স্মোকিং you are inhaling this smoke and your heart will cry and this person will develop coronary heart disease, which is the cause of sudden death in case of middle aged people. এই বই পড়তে পড়তে মরে গেল। ওকে, chronic obstructive pulmonary diseases from which I am suffering. Once upon a time I was a smoker. Now I am suffering from some respiratory distress. Montelukast বলে একটা ওষুধ আছে, রোজ খেতে হচ্ছে। So these are the, সেগুলো হচ্ছে আমার সিন, আমার পূর্ব পাপের ফল I am ভোগ করছি। So this is lifestyle disorder. It was a bravery. সবাই বলে সিগারেট খা, সিগারেট খা, সিগারেট খা, নইলে ম্যানলি লাগে না। মহিলা সহপাঠীরা জিজ্ঞেস করল, তুই সিগারেট খাস না সাম? না, বুঝতে পারছো? তখন তো এত কনসাসনেস ছিল না 50 বছর আগে। So this is the thing. So these are the lifestyle diseases. Overeating, sedentary habits. So these things, excess sugar intake, all these causes different non-communicable diseases like obesity, hypertension, diabetes, coronary heart disease, etc. So healthy lifestyle is very, very, তোমরা সবাই হাঁটবে সকালবেলা, অ্যাটলিস্ট হাফ অ্যান আওয়ার। আমি এখানে থাকলে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে আমি হাঁটি, অ্যাটলিস্ট হাফ অ্যান আওয়ার এ ডে। প্লিজ বিল্ড আপ দিস হ্যাবিট ফ্রম দি আর্লি লাইফ। নেক্সট ইজ protection against environmental hazards and communicable diseases. What are those environmental hazards? Means soil pollution, air pollution, and communicable diseases means gastroenteritis, what I have told, to protect yourself, poliomyelitis, viral hepatitis, etc. All these things you should protect, and all these factors influences health. What is medical care? Medicine which is rendered by the physician by his instruction. ডাক্তার যে নির্দেশ দিচ্ছে, যে জিনিসটা করতে বলছে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল একটা ইনজেকশন দাও, এই ট্যাবলেটটা আমি লিখে দিলাম। সো অল দিস আর মেডিকেল কেয়ার। একটা অপারেশন করতে হবে, হি ডিড দিস অপারেশন। In this way, these are the personal service which is rendered by the physician or his assistant or by his team. That is at his direction. যা বলছে তাই করতে হবে। But what is health service? Health service is something more. Health care is more than medical care. It includes nutrition, it includes basic sanitation, it includes health education, etc. So you understood that health care is something more than medical care. So medical care plus something is health care. Now this health care is delivered to the community by the government. এই গভর্নমেন্ট শুনতে শুনতে গভর্নমেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে। সো ইট ইজ ডেলিভার্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট। Why this health care are needed? Because for the need of the community, need of the person. তোমার যদি শরীর খারাপ হয় তুমি কি করবে? You will get medical care.
you will get health care. Okay. So, it is for the need and to fulfill the need and demand of the people. And this system is, this healthcare is delivered by healthcare delivery system. And you will be a part of healthcare delivery system in the future. তোমাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ হেলথ কেয়ার। এই কতগুলো ফাদার গিল মাদার গিল কতগুলো অপারেশন করে দিলাম, তো অ্যাপেন্ডিক্স কাটতে শিখলাম, আর ফিভার ইয়েতে কি হয় ওষুধ দিতে শিখলাম, ইট ইজ নট মেডিসিন। এটা শিখলেই হবে না, তোমাকে শিখতে হবে হাউ টু অ্যাপ্লাই দিস ফর দ্য কমিউনিটি। কোথায় অ্যাপ্লাই করবে? কমিউনিটিতে। সো দিজ আর হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমস। নাও পলাশ, now healthcare is delivered in 3 levels: primary level, secondary level and tertiary level. এখানেও সেই একই। Primary level means these are the very minor ailments. তোমার চোখে একটা লোহার গুঁড়ো পড়েছে, একটা ফরেন বডি পড়েছে, অথবা একটা ছোট কেটে গেছে, বা একটু ডায়রিয়া রিসেন্টলি হচ্ছে, পিপল হোয়ার ইউ উইল গো? দে উইল গো টু মেডিকেল কলেজ? No, they will go to the primary health care. কারণ এইসব পেশেন্টরা যদি মেডিকেল কলেজে চলে আসে একটা সিম্পল ডায়রিয়া নিয়ে, তাহলে ইট ইজ ভেরি ডিসগ্রেসফুল। মেডিকেল কলেজে স্পেশালাইজড ডক্টরস আছে, স্পেশালাইজড ইনস্ট্রুমেন্টস, স্পেশাল মেডিসিনস। সো দিস সিম্পল ডায়রিয়া পেশেন্টস, simple foreign body in the eye, অথবা একটা কাটা ফুটে গেছে, so that will be treated at the primary level, not at the other levels. Now what is secondary level? Here the complications are a bit more complicated. As for example, the person is suffering from appendicitis, person is suffering from gastric or peptic ulcer, the person is suffering from tuberculosis or any other complicated diseases, fracture of the bones. These cases cannot be treated at primary level. This will be treated at secondary level. And if the complications are even more, that is retinal detachment, there is a neurofibroma in the nervous system. So these things are treated. There are more other, please দুটো এক্সাম্পল মনে রাখলেই হবে, বেশি এক্সাম্পল মনে রাখার দরকার নেই। So these cases neither be treated at primary level nor be treated at secondary level. So these will come to the tertiary level. What is tertiary level? That is medical colleges, specialized hospitals, center of excellence. So at this level. So you must remember at which level these cases are. As per the example, you must have this knowledge of primary, secondary and tertiary level, because suppose you are a practitioner, self-employed. If a patient comes to you with a dog bite, তুমি তাকে ওষুধ কিনিয়ে এনে দিতে পারো, but the person cannot afford, তাকে তুমি you must send him to the government hospitals. At which level he will go, you must guide. A patient of appendicitis came to you, you must not refer him to the tertiary level, you refer him to the secondary level. Okay, these are the different. Next is পরেরটা দাও। If we see the pattern of the disease in the community, you will see
The disease pattern can be described with a pyramid. These are all diseases of the community, suppose, graphically. So, 60 to 70%, that is this portion, 60 to common diseases. That is the diarrhea, dysentery, amoebiasis, giardiasis, simple fever, cough, etc. এগুলোই সব। আমি আজকে বলছি তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবে বা কোনো হসপিটালে কাজ করবে তখন দেখবে most of the diseases which are attending the OPD or your private chamber, 60 to 70% patients are suffering from either the complications of diseases of the gastroenteritis tract or respiratory tract. এর বেশি পাবে না। 60 to 70% যতগুলো পেশেন্ট আসছে তার মধ্যে এইগুলোই দেখবে ম্যাক্সিমাম। মেডিসিন প্র্যাকটিস কিন্তু খুব সোজা। নেক্সট ইউ উইল সি (25 to 30% patients are a bit complicated. As for example, appendicitis, যেটা বললাম, or duodenal ulcer, or fracture of the bone, or chronic obstructive disease of the pulmonary respiratory diseases, or neurological complications. All these diseases are comprises of 20 or malaria or filaria or dengue fever. So these diseases are comprises of 20 to 25%. And only 4 to 5% these portion is treated in secondary or primary level. For this, you either send this patient to your medical college or center of excellence or to special hospitals, or if you are posted in the medical college, you will see that these 4 to 5% patients are only coming to you. But nowadays, if you go to any medical college, সরকারি, সেখানে you will দেখবে ঠিক করছে ভিড়, তুমি যেতে পারবে না, ডাক্তার ঢুকতে পারছে না নিজের চেম্বারে, এত ভিড়। Why? Because all types of patients are coming to tertiary level, যেটা দরকার নেই। সবার বিশ্বাস যাই একটু মেডিকেল কলেজে দেখিয়ে আসি, ওখানে বড় বড় ডাক্তার আছে, ভালো ভালো ওষুধ দেয়। দিস ইজ দ্য ফেইলিওর অফ আওয়ার হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেম। আমরা এখনো মানুষকে এই অ্যাওয়ারনেসটা করতে পারি না। কোথায় সুদূর আরামবাগ থেকে পেশেন্ট এসেছে, কি না তার পেপটিক আলসার হয়েছে, that can be treated very well to his locality, well as hospital. But with time, with spending money, spending time, spending money, they are coming to medical colleges. And as a result of which, there is jumbled up. And 2 মাস 3 মাস পরে ডেট পড়ছে। কেন? সবাই যদি মেডিকেল কলেজে আসতে চায়, আমি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের কথা বলছি, তাহলে তো হবেই। বাট these diseases are very fairly treated at the lower level, district level, subdivision levels. So this is the complications. এই পরে Now,
healthcare delivery system is delivered at different levels. At the village level, at the community level, at the district level, block level, at the district level and at the tertiary level. আচ্ছা, ক্যান এনিবডি, এই ডাক্তারিটা তো সব নয়, এর বাইরেও তো অনেক কিছু জানতে হয় নাকি? হ্যাঁ, আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশনগুলো আছে কেউ বলতে পারো কি? হ্যাঁ, কেউ বলতে পারো? না, ডিএমই না, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশন। মেডিকেল বলছো কেন? শুধু মেডিকেল? হ্যাঁ, each state is divided into different districts, তাই তো? Different districts are divided into subdivisions. Different subdivisions are divided into blocks, and each block is divided into several sectors, and several sectors are, each sector is again divided into villages. এই তো ভাগ। সো আমি উল্টো দিক থেকে বলতে পারি, several villages comprises a sector, several sector comprises a block, several block comprises a subdivision, several subdivisions comprises a district, and several districts comprises a state, and several states comprises our country. এই তো। So at each level these medical officers are posted. So you must know. So what are the workers in village level? At village level no doctor is placed. Here the trained dies, Anganwadi workers, and আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, জাস্ট নামগুলো বলে দিচ্ছি। অঙ্গনারী ওয়ার্কার, বিকজ এগুলো ছোট ছোট কোশ্চেন আসে একটা অ্যাডিশনাল, হোয়াট আর দ্য ওয়ার্কার্স ওয়ার্কিং অ্যাট দ্য ভিলেজ লেভেল, দ্যাট ইজ অঙ্গনারী ওয়ার্কার্স, ট্রেন দাইস অ্যান্ড ভিলেজ হেলথ গাইড অর কমিউনিটি হেলথ গাইড। এই তোমরা পিএসসিতে যখন করবে তখন এই টার্মগুলোর সঙ্গে তোমাদের দরকার লাগবে। So what they are service they are giving, তারা কেউ কিছু না, বড় কিছু নয় তো, সামান্য মেডিকেল ট্রেনিং তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে 6 মাসে, 3 মাসে, 100 দিনে। তাহলে দিস ওয়ার্কার্স গিভস ট্রিটমেন্ট টু মাইনর এলিমেন্টস, দ্যাট মিনস কাটা ছেঁড়া, টিটেনাস টক্সয়েড, একটু সেলাই করে দিল, জ্বর হয়েছে, ডায়রিয়া হয়েছে, সো দে ট্রিট অল দিস থিংস। and more অথবা নর্মাল ডেলিভারি হলো, ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ সার্ভিস সব কিছু দিল, and they are instructed, if they see that these cases are beyond their capacity and they cannot treat this patient, they must refer this to the higher level, to the health centers. Okay, কেস ধরে রাখবে না, মরে যাবে। আমি আমার প্রথম জীবনে একটা কেসে দেখেছি, এ কেস ওয়াজ ব্রট টু মাই হেলথ সেন্টার। আই স্টার্টেড মাই career in the health center as medical officer and ended my career as a special secretary, director, from the bottom to top. All these levels I passed. So the patient was brought to me very much dehydrated. What happened? The patient was suffering from diarrhea. Definitely what it is going out from the body as loose stool and vomiting, definitely the person will suffer from diarrhea. But the quack, হাতুড়ে চিকিৎসক কি করেছে, ও দেখছে যে the patient cannot urinate because all the fluid is going out through vomiting and through stool defecation. So there is no fluid for kidney.
So urine was stopped. এখন কোয়াক কি করেছে? He knows that ইউরিন বন্ধ হয়ে গেলে ল্যাসিক্স দিতে হয়। তো সে শুনেছো? এই ল্যাসিক্সের নাম শুনেছো? ফুসেমাইড পড়বে ফার্মাকোলজিতে। So he gave fusemide, and as a result of which the reserved core water which was present for his body for his survival is going out. ও জানে যে পেচ্ছাপ না হলে, ইউরিনেশন না হলে সেটা কি হয় না, ল্যাসিক্স দিতে হয়। কাদের? নেফ্রাইটিস, যাদের শরীরে জল জমে যায়, অ্যাসাইটিস হয়ে যায়, তাদেরকে ফুসেমাইড দিতে হয়। কিন্তু সে মানে ল্যাসিক্স, সে কি করেছে কি না, যে মানুষটা শরীরে জলই নেই তাকে তার কোর যে জলটা ছিল, আলটিমেটলি দ্য পেশেন্ট ডায়েড, নাথিং কুড বি ডান বাই গিভিং জেটস অফ। আচ্ছা, আমি মাঝে মাঝে কিন্তু দু একটা মেডিকেল টার্ম ব্যবহার করব। এখন আমি দেখেছি আমার লাইফে যে মধ্যবিত্ত বাঙালি নাভির ওপরে এবং হাঁটুর নিচে সব কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ করে। যেমন ধরুন পেটে অম্বল হয়েছে, গ্যাস উঠেছে, ফুসফুসে ব্যথা করছে, বুকে, এসব বলে। আর হাঁটুর নিচে আবার হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে, অমুক তমুক হেন। কিন্তু এই হাঁটুর থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু সে ইংলিশে বলে, বলে আমার ইউরিন হয়নি ডাক্তারবাবু, আমার পটি হচ্ছে না, এসব বলে। তো কারণ এই জায়গাটাকে বলে আমার টেস্টিসে একটা ফোড়া উঠেছে, কারণ এইটা বাংলায় বললে খারাপ শোনায়, তাই কি? এখন আর কাউকে পায়খানা কথাটা বলতে শুনবে, সবাই বলে পটি, কারণ পায়খানা কথাটা এখন পরিত্যাজ্য। তাই তো বলছি, দেখবে তোমরা ফিল করবে যে নাভির থেকে হাঁটু পর্যন্ত এই অংশটা বর্ণনা করতে গেলে ইভেন দ্য জেনিটালিয়া দে ইউজ ইংলিশ টার্ম, আর তাছাড়া বাংলায় বলে। আমার মনে আছে যে আমরা যে দর্জির দোকানে, নামটা ভুলে গেছি, বিজয় না কি, তখন আমি জাস্ট সেকেন্ড ইয়ারই পড়ি। আমাকে বললো, ডাক্তার তোমরা শিক্ষিত বলে আমাদেরকে দর্জি দর্জি বলো, কেন টেইলার বলতে পারো না? ফ্যাক্ট। সো এনিথিং ইংলিশ করলে অনেক কিছু সভ্য হয়ে যায়। তো যাই হোক, কি ভুল বললাম? তো যে কথা আমি বলছিলাম যে অ্যাট দ্য কমিউনিটি লেভেল কি আছে, সেখানে হেলথ সেন্টার আছে, সেখানে ডাক্তার আছে, মেডিকেল অফিসার ওয়াজ প্লেসড দেয়ার, and if complicated cases are coming, he will do. That is the basic idea of medical education. That is the, এখন তো MCI চলে গেছে, এখন হয়েছে কি NMC, National Medical Council. The basic idea of NMC is to develop a basic medical officer. এটা কিন্তু তোমাদের যে প্রাইমারি পড়ার, তুমি ভাবছো আমি বিরাট গাইনোকোলজিস্ট হব, কেউ বলছে আমি অর্থোপেডিক্স হব, কেউ বলছে আমি আই সার্জন হব, সেসব হবে পরে হবে। বাট the basic idea of MBBS course is to create a basic doctor who can treat the basic diseases in the community, okay, with other things we'll discuss. So at the block level it is at a higher level, that is the facility of blood transfusion, facility of cesarean section, facilities of forceps delivery, etc., etc. all are present there, and their hospitals at the district level, block এর চেয়ে district একটু বড়, so at the district level there is a hospital, district hospital, as for example here in the Siuri, and at the subdivisional level there is our this Bolpur hospital.
So these are the levels of hospitals, where according to the gradient of the disease, the diseases are treated. যেরকম ডিজিজ সেটা সেই রকম ট্রিটমেন্ট হবে সেই লেভেলে। নাও এই যে বেসিক মেডিকেল অফিসারের কি ডিউটি, এইটা হচ্ছে খুব আসে পরীক্ষাতে। হোয়াট আর দ্য, তোমরা 10 বছরের কোশ্চেন দেখবে, লাস্ট 10 years দেখবে, হোয়াট আর দ্য ডিউটিস অফ দ্য মেডিকেল অফিসার at the primary health center. Obviously, number 1 is medical care, that is treatment of the common diseases. যেটা আমি বললাম, হেলথ সেন্টারে তার বেশি কেস আসে না, আসলে কি হয়, তার উপরে কেস আসলে তুমি কখনো হাতে রাখবে না, ইউ মাস্ট রেফার ইট টু দ্য হায়ার লেভেল। নেক্সট থিং কি, MCH and including family planning, that is mother and child health and family planning, because our country is suffering from population explosion. আমরা এখনো 140 কোটি পেরিয়ে গেছি, চীনকেও আমরা পেরিয়ে গেছি, কিন্তু আমাদের ল্যান্ড এরিয়া, আমাদের ফুড, আদার এমিনিটিস তো বাড়ছে না, বাট পপুলেশন ইজ increasing. In my childhood, I have seen the Kolkata city very clean, neat, clean, and it was not so populous. এখন যেখানেই যাই সেখানেই দেখি হাজার হাজার লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা পার্কে গেলে বসার একটা বেঞ্চ নেই। So it is a population that is, we have developed many things, we have developed more cultivation, we have developed our economy, but all are absorbed by the population. Okay, so family planning is a prime importance in our country. ওখানে একটা লোকাল কি হচ্ছে গো, ওখানে কি উঠেছে, হ্যাঁ লাস্টের আগের বেঞ্চে কি উঠেছে ওখানে, আমাদের বাড়ি কাজের লোক বলে কি ঠাকুর উঠেছে নাকি, এটা দক্ষিণ 24 পরগনার ভাষা। তো ওখানে কি ঠাকুর উঠেছে কি গো, দেখা দেখি করছো তোমরা, তো এখনো তো দেরি আছে সরস্বতী পুজো। তো এনিহাউ, নেক্সট ইজ সেফ ওয়াটার অ্যান্ড বেসিক স্যানিটেশন, আই হ্যাভ অলরেডি ডিসক্রাইব। Prevention and control of locally endemic diseases, as for example dengue, filaria, malaria, all these diseases you have to treat. And now COVID-19 is added. তারপরে বলো দাও, adequate food, that is correction and reporting of vital statistics. Vital statistics means death, that is the birth, all these things. This should be percolated, this should be sent to the higher authority. Otherwise, how you can know? The country will know. That is, the population of this area is this, like this, death of this area is this, birth rate of this area this. So you have to send all these reports to the your higher authority. Next is health education, you have to give health education. This is very important, this health education. Next is national health programs. These programs are running from center to downward, as for example national malaria control program, national leprosy eradication programs, all these things, vector-borne diseases control program. So all these programs you have to conduct as a medical officer. Referral service, I have already told you, that is the complicated cases and which could not be treated in your center should be referred to higher centers. Training of the health workers. Doctor means teacher. Say doctor must give education to his subordinates. And next is basic laboratory services. That is the slides for malaria, dengue, filaria, etc. So these are the 10 functions of medical officers
at primary healthcare level. So these are the functions of medical level. এই 10টা যে পয়েন্ট লিখেছি এইটা হচ্ছে functions of the medical officer in the center. So আজ প্রথম থেকে যা পড়ালাম সেগুলো যদি আমি খুব সামারাইজ করি তাহলে বলতে পারা যায় I have discussed the factors which influences health, like food and nutrition, like basic sanitation, housing, lifestyle, and prevention against different environmental hazards and communicable diseases. After that, I have discussed what is medical care, what is health care. Medical care is a subset, একটা অংশ of health care. So health care means medical care plus something. Now this medical care is usually provided by the doctors at his chamber or any hospital or any corporate sector. So in this way, but health care cannot be delivered by a doctor himself. He needs a team. So it is delivered by healthcare delivery system. So the system by which this healthcare is delivered to the community to meet the need of the community and demand of the community is healthcare delivery system. It has 3 levels: primary, secondary, tertiary. Now if you see the disease pattern of the community, you will see more than 2/3 of the diseases are minor ailments, and usually 1/4 of the total diseases are a bit complicated, and very small amount, 4 to 5% of the diseases are very complicated. So তোমরা যারা প্র্যাকটিস করবে তারা কখনোই ভাববে না যে কেসগুলো আমার কাছে আসছে খুব কমপ্লিকেটেড কেস, কখনো না, নেভার। মোস্ট অফ দি কেসেস আর ভেরি নমিনাল। নইলে করে খাচ্ছে কি করে? সবই তো আসবে পেটের রোগ, আর হয় ডায়াফ্রাম আছে, জানো তো ডায়াফ্রাম আছে, ডায়াফ্রামের নিচের দিকে কিছু কমপ্লিকেশন আসবে আর উপর দিকে কিছু কমপ্লিকেশন। দিস আর দি কমন কমপ্লিকেশনস। হ্যাঁ, দুটো একটা কেস পাবে খুব কমপ্লিকেটেড, 2-4টে কেস পাবে দিনে, বাট মোস্ট অফ দি কেসেস আর কারণ মানুষের জ্বর হলে সে আর ওয়েট করতে পারছে না, সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে চলে আসবে। So these are the different types of diseases in the community. So according to this, the simple cases are treated at primary level, that is by the village level, by the like this. At more complicated cases, I will come to block level, subdivisional level, and district level. And further complicated cases will be treated at the tertiary level. Tertiary means top level, medical college, specialized hospital, center of excellence. As for example, the complicated cases of eyes are treated at medical college at RIO. নাম শুনেছো? Regional Institute of Ophthalmology. তো এখন যদি একটা ফরেন বডি আই লেদের কাজ করে, একটা লোহার গুঁড়ো চোখে গিয়ে পড়েছে, সেই কেসটা যদি এখন RIO-তে যায়, ইট ইজ ভেরি ডিসগ্রেসফুল। সেটা লোকালেই তো হয়ে যাবে। কি করতে হবে? একটা লোহার লেদে কাজ করে, কিচ্ছু না, একটা ম্যাগনেট চোখের কাছে নিয়ে গেলে এটা চোখটা ফাঁক করে ম্যাগনেট নিয়ে আসলেই লোহাটা ছাক করে বেরিয়ে যাবে। তো এইটার জন্য যদি সেই সুদূর হুগলির থেকে বা হাওড়ার থেকে যদি মেডিকেল কলেজ নিয়ে আসছে, তাই চল চোখের ব্যাপার তো মেডিকেল কলেজে চলে যায়। So these are the things, and I have also discussed, last but not the least,
the functions of the medical officer at primary health center. It is very important and you must memorize these 10 functions. Okay. ঠিক আছে. Thank you for patience hearing. So, good morning everybody. So, today we will just read some aspects of another plexus known as the sacral plexus. Known as the sacral plexus. You know the lumbar plexus formed by the L1 to L4 nerves, of which the L4 nerve is a unique because it divides into two divisions. Upper division which joins with the lumbar plexus and lower division joins with the anterior primary rami, anterior primary ramus of a L5, lumbar 5 spinal nerve to form a nerve known as the lumbosacral trunk. So, lumbosacral trunk is formed by the L4 and L5 nerve, which passes in front of the sacrum and joins with the S1 nerve. S1 nerve then divides anterior and posteriorly, joins with the S2 nerve, S3 nerve and S4 nerves to form again another plexus known as the sacral plexus. So, known as the sacral plexus. So, sacral plexus is mainly formed from the L4, L5, S1, S2, S3 and S4 nerves. Where it is situated? It is situated in front of a muscle present in front of our sacrum or sacral bone, known as the piriformis. Name of the muscle is piriformis. So, it is situated in front of a piriformis, rather in front of a sacrum, and it gives branches. So, look, this is the sacral plexus. This is the lumbosacral trunk. Look, this is the lumbosacral trunk, joins with S1, S2, S3, S4 nerve to form a plexus in front of a muscle. This muscle is known as the piriformis, which is going to be inserted into the femur. So, it can be seen in dissection because it lies in front of piriformis, and it gives number of branches, very important branches, which supply the pelvic region of the lower part of the abdomen as well as the posterior part of the inferior extremity, and also the leg. So, femoral nerve, anterior part of the thigh is supplied by the femoral nerve, but posterior part of the thigh as well as the leg, foot are supplied mainly by the branches of a sacral plexus. So, inferior extremity are both supplied by a lumbar plexus and a sacral plexus. So, sacral plexus forms by the ventral rami of a part of L4 and whole L5, then S1, S2, S3 and most of S4 nerve. Site in front of the piriformis muscle. Look the picture. So, this is the sacral plexus, and look, it gives so many branches. The important branches you have to know: the superior gluteal nerve, inferior gluteal nerve, nerve to quadratus femoris, then the most important nerve in our body, sciatic nerve. Sciatic nerve, then
posterior femoral cutaneous nerve of thigh, then nerve to obturator internus. So these are the important branches. So mainly the branches is the sciatic nerve, the main division, the thickest nerve. It is about 2 centimeter. The breadth of this sciatic nerve is about 1 inch. The thickest nerve in the body. Longest cutaneous nerve, saphenous nerve, thickest nerve in the body is the sciatic nerve. A huge thick nerve, branches of the sacral plexus, taking all the roots of the sacral plexus. The root value of the sciatic plexus is L4, L5, S1, S2, S3, S4. All the roots of the sacral plexus is taken up by the sciatic nerve. আর কি নার্ভ আছে? Superior gluteal nerve, inferior gluteal nerve, nerve to obturator internus, nerve to quadratus internis, and most important, pudendal nerve, which supply the perineum, and posterior cutaneous nerve of thigh, and perforating nerve of the thigh, S2, S3, S3. তোমাদের এই এখানে জিজ্ঞেস করবে না, it is a sacral plexus is a part of your abdomen. So, but branches are to be asked because the branches supply the inferior extremity. So, কোন কোন নার্ভ আমরা পড়ব? Sciatic nerve, superior gluteal nerve, inferior gluteal nerve, nerve to obturator internus, nerve to quadratus femoris, posterior cutaneous nerve of thigh, and perforating nerve of thigh. শুধু pudendal nerve এখানে পড়ব না। Right? So these are the important nerve. So this green is the sciatic nerve, the most important nerve in our body. So before going to the sciatic nerve, we just have an idea about a short notes often comes in the examination, the hamstring group of muscles. A short notes of hamstring group of muscles. What is hamstring group of muscle? The hamstring group of muscles, only the name is not the criteria. There are 4 criteria to become a muscle becomes a hamstring group of muscles. What are the criteria? Number 1, it must be all arise from the ischial tuberosity. Number 1 criteria. হতেই হবে। Number 2, it must be inserted beyond the knee joint, means in the bones of the leg, either tibia or fibula. Number 3, nerve supply. They are supplied by the tibial component of the sciatic nerve. ব্যাপারটা কি হলো? এই যে sciatic nerve at the lower part of the leg or in the popliteal fossa, it divides into 2 divisions. One is tibial nerve and very good, common perineal nerve. Though visibly we can visualize in the division actually here, কিন্তু নার্ভ যেখানে ফরমেশন করেছিল, এই দিস নার্ভ, there is an division of the root value. Divisionটা here we can see by naked eye, but even when the sciatic nerve is a thing single, when sciatic nerve is a single one, this division is there.
though we cannot see visibly. এই কম্পোনেন্টটা টিবিয়াল কম্পোনেন্ট, এই কম্পোনেন্টটা কমন পেরোনিয়াল কম্পোনেন্ট। L4, L5, S1, S2 হচ্ছে টিবিয়াল, S3, S4 আর L4, L5, S1 কমন পেরোনিয়াল কম্পোনেন্ট। সুতরাং ডিভিশনটা উই ক্যান সি হিয়ার, but division is present here also, though we cannot see visibly. এই নাপটার মধ্যে কিন্তু ডিভিশন হয়ে আছে। এই পার্টটা হচ্ছে টিবিয়াল পার্ট আর এই পার্টটা হচ্ছে কমন পেরোনিয়াল পার্ট। আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু নার্ভের মধ্যেই ডিভিশন আছে। সুতরাং এই হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ অফ মাসেল উইল সাপ্লাইড by the tibial component of the sciatic nerve. Common peroneal component দিয়ে হবে না। আর লাস্ট বাট দ্য লিস্ট, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য অ্যাকশন। যখন আমরা মাসেল ডেসক্রাইব কি করি, কিভাবে মনে রাখবো অল দ্য 4 ক্রাইটেরিয়া, অরিজিন, ইনসারশন, নার্ভ সাপ্লাই, অ্যাকশন। এখানে দেখো ঠিক সেইভাবেই লেখা রয়েছে। অরিজিন, ischial tuberosity, insertion beyond the knee joint, nerve supply, tibial component of the sciatic nerve. They are supplied by the sciatic nerve, but actually by the tibial component. And action, these are the flexures of the knee joint and extensor of the hip joint. এই ক্রাইটেরিয়া ফলো করছে এই চারটি। Semi-membranosus, semi-tendinosus, long head of biceps femoris and hamstring part of adductor magnus. কালকে আমি বলেছিলাম adductor magnus has got a 2 component, hamstring and a adductor component. Hamstring part causes flexion of the hip joint and extension of the hip joint, and adductor magnus and adductor component causes adduction of the hip joint. Right? So what are the hamstring muscle? Semi-membranosus, semi-tendinosus, long head of biceps femoris and hamstring part of the adductor magnus, of which কিন্তু একটা প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস যখন ফিমার পড়বে, আজকেই পড়বে, will insert it into the lower part of the tibia in the adductor tubercle. How is it a hamstring muscle? Adductor magnus inserted here in the adductor tubercle, not beyond the knee joint. Then why do you call a adductor magnus is a hamstring muscle? It is hamstring muscle by evolutionary scale. Initially, in lower, when in primates, actually hamstring muscle is inserted here, not in human, but in lower animals, lower primates, hamstring muscle is inserted beyond the knee joint, fulfilling the criteria of the hamstring muscle. But when we become a bipedal, it is not required. So, this part from femur to tibia is represented by a ligament
দরকার নেই, known as the medial collateral ligament, and hamstring part is inserted here, adductor magnus is inserted here, and this ligament represents the remnant of the adductor magnus. So we maintain the old or evolution, back evolution, and call it adductor magnus is a hamstring muscle. বুঝতে পেরেছি কি এটা? হ্যাঁ, ক্লিয়ার? আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো হ্যামস্ট্রিং নয়, কিন্তু লোয়ার প্রাইমেটসে ইভলিউশনারি এইখানেই অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস ইনসার্টেড ছিল। ইট ওয়াজ ইনসার্টেড হেয়ার ইন দ্য টিবিয়া, ফুলফিলিং দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য হ্যামস্ট্রিং মাসল। বাট ইন হিউম্যান it gradually shifts its insertion above, but still represents as a ligament the initial attachment. So we call it modified hamstring muscle. Similarly, long head of biceps femoris in lower animals is inserted into the ilium. But when you become bipedal, it gets inserted into the ischial tuberosity. And this part is represented by the sacrotuberous ligament. এখানে যেমন medial collateral ligament of knee joint, ওইটা হচ্ছে sacrotuberous ligament, which is nothing but a biceps femoris remnant. So, long head of biceps femoris and adductor magnus are regarded as modified or specialized hamstring muscle. ভালো বললে জিজ্ঞেস করবে। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। সো দিস আর দ্য সেমি মেমব্রেনোসাস, তার ওপরে পড়ে থাকে সেমি টেন্ডিনোসাস। ওয়াই ইট ইজ কল্ড সেমি টেন্ডিনোসাস? বিকজ ফর ইটস লং টেন্ডন। দিস ইজ দ্য ইয়েলো ইজ দ্য সেমি মেমব্রেনোসাস, তার ওপরে থাকে সেমি টেন্ডিনোসাস। Then it is the biceps femoris and adductor magnus, already you know, ekdom pechone ache. So these are the hamstring group of muscle. This is the adductor magnus. Look, adductor magnus is inserted, last insertion is here, adductor tubercle. From there, there is a ligament is situated. Now, the sciatic nerve. The sciatic nerve, after formation from the sacral plexus, comes out from the inside of the pelvis to the gluteal region. এইখানে বেরিয়ে আসছে। Through what? Through where? Greater sciatic foramen. কালকে আমি বলেছিলাম যে যে how the greater sciatic notch become foramen by the sacrotuberous and sacrospinous ligament. So it comes out through the greater sciatic foramen. Kothay elo? Where does it come? In the gluteal region, in the buttock, under a muscle piriformis. Piriformis is regarded as a key muscle of the gluteal region, because for identification of nerve. Because above the piriformis, one nerve and one vessels comes out, superior gluteal nerve and superior gluteal vessels. And below the piriformis comes all other structure, inferior gluteal vessels, inferior gluteal nerve, sciatic nerve, posterior femoral cutaneous nerve of thigh, nerve to quadratus femoris, nerve to obturator internus, তারপরে হচ্ছে pudendal nerve, all comes out through the below the piriformis. But all these superior gluteal nerve, inferior gluteal nerve, superior gluteal vessels, inferior gluteal vessels, sciatic nerve, nerve to obturator internus, nerve to quadratus femoris, all comes out through the greater sciatic foramen. So, through the greater sciatic foramen, all this structure comes out. But some above the piriformis, some below the piriformis. What is piriformis? A muscle which takes insertion from the sacrum and going to be inserted into the upper part of the femur.
So it is a very important dissection. On dissection তোমাকে এটা দেখতে হয়। তাহলে sciatic nerve comes out below the piriformis. This is the piriformis. So it is the piriformis muscle. Look, this is the superior gluteal nerve and this is the sciatic nerve. This sciatic nerve comes out from the gluteal region, then goes down, passing below the long head of the biceps femoris, part of the leg, or in popliteal fossa, it divides into a tibial component and a common peroneal component. A tibial component or tibial nerve and a common peroneal nerve. Component বলটা ভুল হয়েছে। A tibial nerve and a common peroneal nerve. কোথায় হয়? Either in the upper part of the popliteal fossa. এখানে যেমন cubital fossa রয়েছে, এইখানে রয়েছে popliteal fossa, back of the knee joint. So at the upper part of the popliteal fossa, tibial nerve divides into a sciatic nerve divides into two divisions. One branch tibial nerve going straight downwards and common peroneal nerve going laterally. And here common peroneal nerve, here is the fibula and it is the neck of the fibula. Very important landmark, the neck of the fibula. Just below the head of the fibula, there is a neck of the fibula. This is the neck of the fibula. In the neck of the fibula, common peroneal nerve divides into two branches. ভালো করে শোনো এটা। একটা হচ্ছে superficial peroneal nerve, অনেক বইতে পুরনো বইতে আছে ফিবুলার নার্ভ। পেরোনিয়ালের জায়গায় ফিবুলার আছে, আমরা পেরোনিয়াল বলি। Superficial peroneal nerve and a deep peroneal nerve. And this neck of the fibula is very constricted, narrow, so easily broken by an external injury. So easily broken by an external injury and common peroneal nerve is damaged. Not only that, peculiarly, the leprosy, a disease caused by the Mycobacterium leprae, an infectious disease, affects nerves. And due to some reason, আমার জানি না আমি কেন, কারণ আছে প্যাথোলজিতে ভুলে গেছি, this usually affects in superior extremity the ulnar nerve and inferior extremity leprosy এই common peroneal nerve affected হয়। ফলে features of damage of the common peroneal nerve becomes appear in leprosy patient. But common is the fracture of the neck of the fibula which affects the common peroneal nerve, which damages both the superficial peroneal and deep peroneal nerve. And the tibial nerve comes down as a main continuation of the sciatic nerve, and here it divides anterior tibial nerve and posterior tibial nerve. Anterior tibial nerve goes anteriorly in the anterior lateral compartment of the leg, and posterior tibial nerve comes down posteriorly. So, whole of the leg and the back of the thigh muscles are supplied by the sciatic nerve and its branches. আর এই জায়গাটা quadriceps regione by the femoral nerve and medial part of the thigh by the obturator nerve. এরপরে আর আমি যাচ্ছি না। আচ্ছা, very important. What is the ideal injection site in case of a superior extremity, not in children? Adult is a hair. But which part of the over the deltoid? Middle. Not in the upper part, because we can damage the axillary nerve. We can damage the axillary nerve. এইখানটায় দিলে neck of the হিউমারাসের কাছে গেলে axillary nerve ড্যামেজ করে দিতে পারি, কারণ it winds round the neck of the surgical neck of the humerus. Similarly, if we give injection here,
we can damage the sciatic nerve. Devastating condition. Very thick nerve can easily be damaged. So, ideal site of gluteal region injection, অনেক সময় gluteal region এ দেওয়া হয়, intramuscular injection. Then we divide this gluteal region into 4 quadrants, and upper and outer quadrant is the ideal site for doing injection. এই জায়গাটা upper and outer quadrant is the site of injection, intramuscular injection in the gluteal region. If we give medially, there is a chance of, or lower medial component, there is a chance of damage of sciatic nerve. So, আমরা যদি এখানে দেই, sciatic nerve damage করে দেব। সুতরাং এটা খেয়াল রাখবে। So, injection site is the upper and outer quadrant. Actually, we give not on the gluteus maximus muscle, mainly give on the gluteus medius. আমাদের মনে হয় আমরা gluteus maximus muscle বড় মাসলটা দিচ্ছি, actually give injection on the gluteus medius. আচ্ছা, অনেক সময় আগে তোমাদের বলেছিলাম স্পন্ডাইলাইটিস, স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস. If there is a damage to the old age, degenerative changes occurs in the intervertebral disc. What is intervertebral disc? What is intervertebral disc? The disc, fibrocartilaginous disc between the two body of the two vertebra. This intervertebral disc has got a outer fibrocartilaginous component known as annulus fibrosus and inner jelly-like material we call nucleus pulposus. Nucleus pulposus. Outer it is a fibrocartilaginous and inner nucleus pulposus. During old ages, these cartilage become degenerate as usual. Cartilage in old ages usually, especially fibrocartilage, gradually degenerates. Degenerates মানে আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যায়. Then this nucleus pulposus, due to pressure, we call it herniation. এটা বেরিয়ে আসে এখান দিয়ে, because it is a jelly like material. জেলিতে চাপ দিলে বেরিয়ে আসবে, কেমন? and এখান দিয়ে নার্ভ গেছে, ধরো L4 L5 গেছে, it can compress the L4 L5 or S1 nerve, mainly L4 L5 nerve, irritating this root. And L5 L4 and S1 is a important component of sciatic nerve, so irritates the sciatic nerve, causing severe pain in this back side of the thigh, even to the lower part of the thigh. We call it lumbago sciatica or sciatic pain. Sciatica, খুব common. So it is another clinical condition of, এগুলি আর বলছি না, এগুলি তোমরা যখন ডিসেকশন করবে, ফুড ড্রপ, যেমন কমন পেরোনিয়াল নার্ভ, ইফ ইট ইজ এ নেক, যখন ফ্র্যাকচার হবে, either due to fracture neck of the femur or due to leprosy, there is an foot drop. আবার যদি tibial nerve component হয়, foot will be raised like this. এগুলি এখন বললে মাথায় বেরিয়ে যাবে, যখন ডিসেকশন করবে পড়বে। এরপরে নেক্সট আমরা আলাদা একটা চ্যাপ্টারে চলে যাচ্ছি। Today it is very important due to development of cancer, that is the inguinal lymph node. Acha. The lymphatic drainage of the inferior extremity. As usual, you know, the lymph vessels are very important. The blood comes out through the artery, then to the arteriole, then to the capillaries, and then back by the venous system. But some of the tissue fluid which comes out from the blood and the cells
which secrete the fluid in the tissue spaces are taken up by another route known as the lymphatic vessels. Ultimately, lymphatic vessels join the thoracic duct or right lymphatic duct, ultimately which goes back to the vein. Already you know the important short note, you know the thoracic duct. As usual, like a superior extremity, the lymph vessels are intercepted by some stations known as the lymph node. This lymph node is very important, not only for physiological part of view. What is the physiological part of view? Means when this lymph passes, it filters the lymph, checks the lymph whether there is an antigen and antibody is there, antigen is present. If the antigen is present, try to capture and locate it. And also it can produce more division of the lymphocyte to produce more new lymphocytes. But as a clinically it is also important. Whenever it is challenged by an antigen and gets inflamed, there is a war occurs between the lymphocytes as well as the macrophage and other cell with the antigen. So the lymph gland is a war place, juddher jayga. So the lymph gland becomes inflamed. And inflamed money hoche dolor, rubor, tumor. Dolor means pain, rubor means redness, edema, swelling, and tumor means swelling. So it is become swollen and painful. May not be painful, it becomes swollen. So the lymph gland become enlarged. And by palpating this enlarged gland, if we palpate it, there is lymph gland here, but we cannot palpate it because it is normal. But whenever there is an inflammation, and inflammation it might be due to infection, bacteria, virus, parasites, whatever it may be, or the most dangerous may be due to cancer. These lymph glands will be enlarged. So it will become pathological. So whenever we see the lymph gland is enlarged, we must think there is some wrong is going on in the body. Either maybe infection, if luck favors, if it is not infection, maybe cancer and other things. There may be other reasons where their lymph node, without cancer and infection, lymph node may be enlarged. So it is an important diagnostic tool. So that we have to know the lymph, but there is a particular things. For example, if breast is inflamed, the anterior group of pectoral nose. If the little finger, the cubital fossa lymph node is first enlarged, then the axillary nodes. So there is a specific region where the particular lymph nodes gets enlarged. Similarly, inferior extremity has got same pattern. All the lymph vessels we can describe into a superficial lymphatics and a deep lymphatics. Superficial lymphatics and a deep lymphatic system. Superficial lymphatics means superficial lymph vessels and superficial lymph node. Deep lymphatics means deep lymph vessels and deeper lymph nodes, deep lymph nodes. Superficial means what? Superficial to the deep fascia. Deep fascia superficially, opore. And deep means deep to the deep fascia. Bhetore, muscle kache. Another important thing, amra supexo dekhechi. Superficial lymphatics usually, lymph vessels usually follow the veins. Basilic vein, cephalic vein, etc. Similarly, inferior extremity, it follows venous system, tomade porano hoye geche. It usually follows the great saphenous vein or the small saphenous vein. Deep lymphatics follow the arteries. Deep lymphatics of the superior extremity follow the brachial artery, follow the axillary artery, follow the radial artery, follow the ulnar artery. Similarly, in the inferior extremity, it follows the anterior tibial artery, posterior tibial artery, femoral artery, etc. So this is the basic difference between the superficial lymphatics and the deep lymphatics. Now, going to the superficial lymphatic system. So superficial lymphatics means
superficial lymph vessels and lymph nodes, of which lymph vessels are not very important. The lymph nodes we have to read. Why are they called superficial? Because they are lying superficial to the deep fascia. Superficial to the deep fascia. মানে আমরা স্কিন কাটলেই দেখতে পাবো লিম্ফ গ্ল্যান্ডসগুলিকে। আর ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স দেখতে গেলে আমাকে ডিপ ফাশাকে কাটতে হবে, কেটে দেখতে হবে। We have to open the deep fascia to visualize the deeper lymph nodes. So superficial lymphatics. Superficial lymphatics usually divided into mainly two groups. One is the inguinal group, another is the popliteal group. And there are some nodes in the anterior tibial nodes, but these are minor. Mainly, we divide the superficial lymphatics into inguinal lymph nodes and a popliteal lymph nodes. Right? Superficial. The superficial inguinal, তাহলে ফার্স্ট আমরা আসছি inguinal lymph nodes. Inguinal lymph nodes again divided into a horizontal group So this is the inguinal ligament. Horizontal group is situated along parallel to the lower margin of the inguinal ligament in the upper part of the thigh. In the superficial fascia, it is situated parallel to the inguinal ligament into the upper part of the thigh, ekdom ekhane. Usually 5 to 6 in number, 3 medial, and this horizontal group again divided into lateral and a medial group. This is the medial group, which is situated laterally and medially. এবার আমরা লিম্ফ নোডস যখনই পড়ি কি পড়ি? অ্যাফারেন্ট অ্যান্ড ইফারেন্ট। কোথার থেকে ড্রেন হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কারণ বোথ আর ইম্পর্টেন্ট। সাপোজ এই ল্যাটারাল গ্রুপ ইনভলভ, তাহলে আমাদের জানতে, we have to know from where this is coming. So when lateral group is involved, this afferent side, some pathology is there, some disease is there, whether infection or cancer. And also know the efferent, but ultimately gain to the efferent, that means the diseases we know, we also see that lymph node also, whether it is inflamed or not, whether the cancer extended to that region or not. So both afferent and efferent. Afferent means going towards, efferent means going out. So what are the afferent area of the lateral group of lymph nodes? Afferent group of lateral group of superficial inguinal lymph nodes. Posterior part of the lower back of the abdomen,
below the level of the umbilicus, means flank. এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছো? এটাকে আমরা ফ্ল্যাঙ্ক বলি। এই যে below the level of the umbilicus, slightly the lateral part of the and also the lateral part of the anterior abdominal wall. Next, most important, gluteal region. এই জায়গাটাকে বলি আমরা গ্লুটিয়াল রিজিয়ন। গ্লুটিয়াল রিজিয়ন, সুতরাং এইখানে যদি একটা ফারাঙ্কল হয়, ফোড়া হয়, এই দিকের লিম্ব নোড এনলার্জ হবে। সুপারফিশিয়ালি হতে হবে, ডিপে নয়। এইখানে যদি ফারাঙ্কল হলো বা স্কিনে কোনো ক্যান্সার হলো, এই লিম্ব নোড উইল বি এনলার্জড। পেশেন্ট এইখানটা দেখাচ্ছে, তুমি দেখলে এখানটা হার্ড একটা লিম্ব নোড, বাট ফেল টু এক্সামিন দ্য ব্যাক, ইউ উইল মিস যে এখানে কোনো আলসার হয়েছে কিনা। সো যখনই ল্যাটারাল গ্রুপ হবে, পেশেন্টকে নামাতে বলবে, পেছন এইসব ভালো করে দেখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু সি। মনে থাকবে? গেল। আর কোথার থেকে নেয়? ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য আপার পার্ট অফ দ্য থাই। ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য আপার পার্ট অফ দ্য থাই, এইটা। Afferent area. Medial group. Medial group is a very interesting group. It takes lymph. Afferent lymphatics comes from the below the umbilicus. Above the umbilicus কোথায় যায়? Axillary. So umbilicus, level of the umbilicus is known as the watershed line. টিনের চালের এরকম, এইটা যাচ্ছে এদিকে, ওপরেরটা যাচ্ছে অ্যাক্সিলারিতে, অ্যান্ড আম্বিলিকাস ইজ দ্য বর্ডার লাইন। তাহলে অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল বিলো দ্য আম্বিলিকাস। আর কোথার থেকে নেয়? পিকুলিয়ারলি পেনিস, ইনক্লুডিং দ্য প্রিপিউস। পেনিসের যে সামনের দিকের অংশটাকে বলা হয় গ্ল্যান্স পেনিস, এবং যেটাকে কভার করে থাকে স্কিনটা, হুইচ ইজ রিট্রাক্টেবল, তাকে বলা হয় প্রিপিউস। The skin of the penis along with the prepuce and the skin of the scrotum drains into the, তুমি দেখলে এইখানে একটা লিম্ফ নোড সোয়েলিং হয়েছে, কিন্তু স্ক্রোটাম দেখলে না, মিস করে যাবে। পেশেন্ট ইউজুয়ালি খুলতে চায় না, এরকম করে দেখালো, তুমি দেখলে ইয়েস লিম্ফ নোড এনলার্জ, বাকি সব ঠিক আছে, তুমি খুললে না, দেখলে ওইখানটায় একটা স্ক্রোটামে বা পেনিসে একটা আলসার হয়ে বা পেনিসে একটা সিফিলিস হয়ে বসে আছে, সিফিলিটিক আলসার হয়ে বসে আছে। নিশ্চিত জাস্ট একটা পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দিলেই ছেড়ে যাবে। সুতরাং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর কোথার থেকে নেয়? অবাক হবে, লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যানাল ক্যানেল বিলো দ্য পেকটিনেট লাইন। লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যানাল ক্যানেল, আমাদের যে অ্যানাল ক্যানেল রয়েছে, রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানেল, এই অ্যানাল ক্যানেল ইজ ডিভাইডেড, পরে পড়বে এ লাইন ইন্টু এ আপার পার্ট অ্যান্ড লোয়ার পার্ট। এই লাইনটাকে বলা হয় পেকটিনেট লাইন। এইখান থেকে লিম্ফ্যাটিক্স এইখানে চলে যাবে, পেরিনিয়াম এই জায়গাটা লিম্ফ্যাটিক্স যাবে। সুতরাং মিস করে যেতে পারো। মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, হার্ড নোড হয়েছে, স্ক্রোটাম দেখলে নর্মাল, পেনিস দেখলে নর্মাল, তাহলে কোথার থেকে এলো? ইউ হ্যাভ টু এক্সামিন দ্য অ্যানাল ক্যানেল অলসো, ওয়েদার দেয়ার ইজ অ্যান আলসার অর নট, ওয়েদার দেয়ার সিম্পল ক্যান্সার নয়, একটা অ্যানাল ফিশার হয়েছে, ইনফেকশন হয়েছে, ওটা পাইলস প্রেমে গিয়ে ইনফেক্টেড হয়েছে, এই গ্ল্যান্ডটা এনলার্জ হয়েছে। তুমি এখানে ট্রিটমেন্ট, যতক্ষণ না পাইলসের ট্রিটমেন্ট করছো, সারবে না। সুতরাং ইউ হ্যাভ টু নো দ্য মিডিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস। আর একটা শুনলে আরো অবাক হবে, ইন ফিমেল যে ইউটেরাস রয়েছে, ইউটেরাস অ্যাঙ্গেল অফ ইউটেরাস, এইখান থেকে লিম্ফ নোড এই মিডিয়াল গ্রুপে যায়। অ্যালং এ পরে পড়বে রাউন্ড লিগামেন্ট অফ ইউটেরাস,
একটা লিগামেন্টের ভায়া চলে যায়। ফিমেলের ক্ষেত্রে স্ক্রোটাম আর পিপিউস হলো, পেনিস হলো, আর মেলের ক্ষেত্রে ফিমেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে ভ্যাজাইনা, লোয়ার পার্ট অফ ভ্যাজাইনা অ্যান্ড ভালভা। তাহলে এইগুলি থেকে মিডিয়াল গ্রুপ অফ ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোডস যায়, অ্যাফারেন্ট। এরপরে হচ্ছে, তাহলে এটা গেল ট্রান্সভার্স গ্রুপ। এরপরে হচ্ছে ভার্টিক্যাল গ্রুপ। ভার্টিক্যাল গ্রুপ এইখানে আমরা জানি দেয়ার ইজ এ ফিমোরাল ভেন। In femoral vein drains a long vein in our body, long a vein known as the great saphenous vein. The longest vein in our body is the great saphenous vein, cutaneous vein. Great saphenous vein which drain into the femoral vein. And great saphenous vein is situated in the superficial fascia, and femoral vein drains into deep fascia. Great saphenous vein pierces the deep fascia to drain into the femoral vein. Wherever it may be, the vertical group of lymph nodes are situated along this, এইখানে থাকে এরম ভাবে দুপাশে, and the upper part of the or terminal part of the great saphenous vein. আগেই বলেছি সুপারফিশিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস কোথায় ড্রেন করে, এই থাকে কোথায়, সুপারফিশিয়াল ফাসা। এবার কোথায় খুঁজবো আমি, যেখানে জাস্ট ইট পিয়ার্সেস দ্য ডিপ ফাসা, এইখানটায় ডিপ ফাসাকে পিয়ার্স করছে, ঠিক তার আগে এইখানে ভার্টিক্যাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডসগুলি থাকে। সো হরাইজন্টাল গ্রুপ, ভার্টিক্যাল গ্রুপ, এরা কাকে ড্রেন করে? অল দ্য সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স অফ the inferior extremity except the area drained by the popliteal nodes. এবার popliteal nodes কে ড্রেন করে? কি কি ভেন রয়েছে সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটিতে? গ্রেট স্যাফেনাস ভেন অ্যান্ড এ স্মল স্যাফেনাস ভেন। গ্রেট তোমাদের পড়ানো হয়েছে না? তাহলে তো গ্রেট স্যাফেনাস ভেন এই জায়গাটা, আর স্মল স্যাফেনাস ভেন এইখানটা। সো এইখানের লিম্ফ্যাটিক্স বাদ দিয়ে all superficial lymphatics drain into the vertical group of superficial inguinal lymph nodes. তাহলে inferior extremity superficial drainage কি হলো? Mainly it drains by the all the area drained by the vertical group of lymph nodes except the area drained by the small saphenous territory. মানে এই ল্যাটারাল সাইড অ্যান্ড পস্টেরিয়ার সাইড অফ দ্য কাফ, পস্টেরিয়ার সাইড অফ দ্য লেগ। এবার হচ্ছে ইফারেন্ট। অল দিস ইফারেন্ট আলটিমেটলি goes to আমরা জানি অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা রয়েছে। অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা ডিভাইডস ইনটু কমন ইলিয়াক আর্টারি। কমন ইলিয়াক আর্টারি ডিভাইডস ইনটু এক্সটার্নাল ইলিয়াক অ্যান্ড ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি। অ্যান্ড এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি কন্টিনিউয়াস বিলো দ্য ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট অ্যাজ এ ফিমোরাল আর্টারি। এইখানটা এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারিতে কিছু লিম্ফ নোড রয়েছে। এই ইফারেন্টগুলি এই এক্সটার্নাল ইলিয়াক লিম্ফ নোডসে গিয়ে ড্রেন করে, and some of the lymphatics drain into the deep group of lymph nodes. এইটা গেল সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স, মেইনলি এটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আরেকবার রিক্যাপিচুলেট করে নেই। তাহলে কি কি শিখলাম? ভার্টিক্যাল গ্রুপ, হরাইজন্টাল গ্রুপ। হরাইজন্টাল গ্রুপের টু ডিভিশনস, ল্যাটারাল ডিভিশন, মিডিয়াল ডিভিশন। ল্যাটারাল ডিভিশন কে কে ড্রেন করে, মিডিয়াল ডিভিশন কে কে ড্রেন করে জানতে হবে। আর আলটিমেটলি ড্রেন করছে সব, আলটিমেটলি ইফারেন্ট চলে যাচ্ছে অ্যাবডোমেনে, মানে লোয়ার পেলভিসে, লোয়ার ইন এক্সটার্নাল ইলিয়াক লিম্ফ নোডস। তারপরে সিস্টেম, এই যে এইগুলি হচ্ছে এক্সটার্নাল ইলিয়াক লিম্ফ নোডস।
আবার রিপিট করো। একটু পড়ে নাও, এখানেই তৈরি হয়ে যাবে। আর 2 মিনিট টাইম আছে। এইভাবে কিন্তু লিম্ফ নোডসগুলি থাকে। ওটা হচ্ছে হরাইজন্টাল গ্রুপ, ভার্টিক্যাল গ্রুপ, আর এইগুলি হচ্ছে লিম্ফ ভেসেলস। অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ফাসা ল্যাটা অর ডিপ ফাসা অফ দ্য থাই। এই ফাসা ল্যাটার ওপরে রয়েছে লিম্ফ নোডসগুলি। দিস ইজ দ্য গ্রেট স্যাফেনাস ভেইন। This is the great saphenous vein, which ultimately pierces the deep fascia to drain into the femoral vein. So this is the superficial, this is the superficial. এগুলি বলে দিয়েছি, আর বলছি না। ডিপ ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোডস, খুব একটাই শুধু ইম্পর্টেন্ট জানতে হয়। ডিপ ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোডস situated medial side of the upper part of the femoral vein in the femoral triangle. So deep inguinal lymph nodes is a content of femoral triangle. It is situated in the medial side. এবার একটু খুব ভালো করে শোনো। বারবার সেদিন বলেছি, there is an femoral sheath, তাই তো? Femoral sheath. Femoral sheath has got divided into three compartments. One is the medial compartment, intermediate compartment, and lateral compartment. Medial compartment, intermediate compartment, and a lateral compartment. In the lateral compartment, passing the femoral artery and the femoral branch of genitofemoral nerve. In the medial compartment, there is the femoral vein, and in the lateral compartment, loose areolar tissue, and কি প্রেজেন্ট থাকছে সেটা এক্ষুনি বলছি। So in the femoral পেন্টের এই সাইডে ডিপ নোডগুলি থাকছে। আরেকটা বলছি, দিস মিডিয়াল কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য ফিমোরাল শিথ, প্লিজ ভালো করে এটা শোনো। Medial compartment of the femoral sheath does not contain any important structure. No vein, no artery, no nerve, only loose areolar tissue. But a important structure is present. What I will just tell. And this medial compartment of the femoral sheath is called femoral canal. Is called femoral canal. And this mouth, and this is the apex, this is the base, and we call it mouth of the femoral. Loose areolar tissue we call femoral septum, which you call femoral septum. এইখানে নেই, কিন্তু এখানে ক্লোজ নয়, এটা ডাইরেক্ট এখান দিয়ে এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি কন্টিনিউয়াস ভেইন, আর এটা চলে গেছে। সো মাউথ অফ দ্য ফিমোরাল ক্যানেল ইজ ক্লোজড বাই এ লুজ এরিওলার টিস্যু উই কল ফিমোরাল সেপ্টাম। আর আমি কি বলেছি যে ডিপ লিম্ফ নোডস, ডিপ ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোডস, আবার রিপিট করছি, ডিপ ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোডস সিচুয়েটেড in the deep to the fascia lata in relation to the femoral vein. কোন দিকে, ল্যাটারাল না মিডিয়াল? এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, মিডিয়াল টু দ্য ফিমোরাল ভেন, and usually 3 to 4 in number. লোয়ারটা এখানে থাকে, মিডিল যেটা থাকে, ভালো করে শোনো এটা, মিডিল লিম্ফ নোড, ডিপ ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোড is situated in the femoral canal, and it is called gland of Cloquet or gland of Rosenmuller. So femoral content মধ্যে হচ্ছে loose areolar tissue and gland of Cloquet or gland of Rosenmuller. কেমন? So it is the deep inguinal lymph node, আর ওপরেরটা থাকে in the femoral septum. So what are the efferents? Efferents are
along the femoral vessels, femoral artery. So it drains mainly the thigh region, anterior, posterior, whatever it may be. So, inguinal lymph nodes complete, superficial and deep. Deep এর মধ্যে তিন থেকে চারটে থাকে, medial part of the inguinal canal, আর তার মধ্যে মিডিলটা থাকে ফিমোরাল ক্যানেলে, তাকে বলি গ্ল্যান্ড অফ ক্লোকেট। ইফারেন্ট কি? মেইনলি থাই। আরেকটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ইট অলসো ড্রেন দ্য পপ্লিটিয়াল লিম্ফ নোড। সো আলটিমেটলি হোল অফ দ্য ইনফেরিয়র এক্সট্রিমিটি, ডিপার এক্সট্রিমিটি ড্রেন ইনটু দ্য ডিপ ইঙ্গুলার লিম্ফ নোড। কারণ বাকি যেগুলি করছে লেগ থেকে, দে ড্রেন ইনটু দ্য পপ্লিটিয়াল লিম্ফ নোড, আর পপ্লিটিয়াল লিম্ফ নোড এগেন ড্রেন ইনটু দ্য ডিপ ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোড। তা আলটিমেটলি সব ডিপ ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোডেই এলো, লাইক দিস কিউবিটাল নোডস, কিন্তু আলটিমেটলি কিউবিটাল নোড ড্রেনস ইনটু দ্য অ্যাক্সিলারি নোডস। কেমন? তাহলে আরেকটা কি আছে ডিপ নোডস, সেটা হচ্ছে popliteal lymph nodes. Popliteal lymph nodes is situated here in the popliteal fossa, and it is a peculiar lymph node. Why? Because it drains both superficial and a deep lymph vessels. Superficial ki? Superficial of the leg region, along the territory of the small saphenous vein. Deep ki? Along the posterior tibial and anterior tibial vessels, means deep lymphatics of the leg. আর এন্ড কোথায় হচ্ছে? ইফারেন্ট ইন দ্য ডিপ গ্রুপ অফ ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোডস। আর ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোডের কিছু, তাহলে এইটাই হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক্স। তাহলে তোমাদের ভেনাস ড্রেনেজ এবং নার্ভ শেষ হয়ে গেল। ও আরেকটা বলা হয়নি, প্লিজ, ভুলে গেছি। ডিপ ইঙ্গুলার লিম্ফ নোডসের গ্ল্যান্স, পেনিস এন্ড ক্লাইটোরিস, আমি কি বলেছিলাম? পেনিসের স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফসা এন্ড প্রিপিউস ইজ ড্রেন টু দ্য সুপারফিশিয়াল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, আর এইটা হচ্ছে গ্ল্যান্স পেনিস, আর ফিমেলের ক্ষেত্রে গ্ল্যান্স ক্লাইটোরিস। দিস ড্রেন ইনটু দ্য ডিপ লিম্ফ নোডস। আর টেস্টিস drain into the abdominal nodes known as the pre-aortic lymph nodes. তাহলে পেনিসের লিম্ফ ভেসেলস কিন্তু আলাদা, পেনিল ক্যান্সার ইজ ফ্রিকুয়েন্টলি সিন। তাহলে স্কিনে যদি ক্যান্সার হয়, প্রিপিউসে ক্যান্সার হয়, কোন গ্রুপ হবে? মিডিয়াল গ্রুপ অফ হরাইজন্টাল লিম্ফ নোডস। গ্ল্যান্স পেনিসে ক্যান্সার হলে ডিপ গ্রুপ অফ ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোডস, আর টেস্টিসে ক্যান্সার হলে ধরতেই পারবে না, চলে যাবে অ্যাবডোমেনে। aortic lymph nodes, dangerous. Thank you very much. Yogesh Sonteki, Associate Professor, Department of Anatomy, Jeepmar, Pondicherry. Now, next. Now, see, this is the thing. In our days, it was not there, that competency based undergraduate curriculum. এগুলো মানে একবারে তোমাদের টেক্সট বুকেও আছে বোধহয়। হ্যাঁ, এই যে একটা সূত্র, ইউ নিড নট রাইট, এটা সূত্র, মানে ওই মানে প্রম্পটিং ইন স্টেজ থিয়েটার। সো এটা কি বলছে? আইডেন্টিফাই দ্য লিম্ফয়েড টিস্যু আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ অ্যান্ড ডিসক্রাইব মাইক্রোঅ্যানাটমি অফ লিম্ফ নোড, স্প্লিন, থাইমাস, tonsils, and correlate the structure with function. Now, when you open the abdomen, the spleen will be taught to you, and also the location, position in the abdomen. Now, I told you that a spleen, you cut and see the total, you prepare for the microscopic. So you take a piece of tissue, I told you in the initial stages, then from what are the coverings, what are the vessels, where it is entering.
হিস্টোলজি মানে হিস্টোলজি দেখে নেবে না, তুমি স্প্লিনের ফিগারটা আঁকবে, তারপরে তোমার হাইলাম চার্ট দেখে নিলে, you have a text, a book, and also a histology atlas. তাহলে তুমি দুটো পাশাপাশি, আর এখন তো মনে হয় every book is having the components, also microanatomy in the end. So accordingly, if you see now liver, now liver is the largest organ of the abdomen. Now you see what are the vessels entering, what are the what is porta hepatis, where is the gallbladder fossa. Now this is the microscopic structure, microanatomy of the organ. তো এত বড় একটা লিভারকে তো স্লাইড দেখে এমনি করে দেখিয়ে দেওয়া যাবে না, তো সেখানে একটা পিস নিয়ে ম্যাগনিফাই করে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে প্রসেসিং করে তোমার স্লাইডটা দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য লিম্ফয়েড টিস্যু। নাও lymph node, spleen, thymus, tonsils, and correlate the structure. Next. Lymphatic system provides protection to individuals by imparting immunity. Immunity is the ability of organism to resist a particular infection or toxic substance with the help of antibodies or activated white blood cells. There are two types of immunity, innate and acquired immunity. Innate or native immunity present at birth. Innate immunity provides non-specific protection against all types of infection. Acquired or adaptive immunity is acquired by an individual throughout life. Next. Now, acquired immunity is of two types. Viva, active immunity, it is acquired by an individual on exposure of antigenic agents, toxins or microorganisms. During exposure, immune cells get activated and impart acquired immunity. Passive immunity, it is acquired by an individual by the transfer of ready-made antibodies, immunoglobulin injections. Next. Now, list the primary and secondary lymphoid organs. Lymphatic tissue is specialized form of connective tissue that consisting of immune cells, lymphocytes and plasma cells, meshwork of reticular fibers and cells. Lymphoid tissue identifies foreign antigens and dead or old cells of body and remove them by phagocytosis or by producing antibodies. Lymphoid organs are classified as primary and secondary lymphoid organs. Next. Primary lymphoid organs, these are called central lymphoid organs. These organs produce immature lymphocytes from stem cells or immature cells. For example, thymus and bone marrow. আবার এটাতে নিটের কি কোয়েশ্চেন হবে সেটাও দিয়ে দিচ্ছে, মানে ফর পিজি, মানে স্পুন ফিডিং টু দি এক্সট্রিম এন্ড, বাট ইউ ক্যানট ব্লেম ইউ, we cannot blame you. The system is such যে আমি হচ্ছি ডান চোখের ডাক্তার, কিন্তু বাবুদের বোঝানো যাবে না যে এখনো সেটা এটা ড্রিম। শুধু আমি হ্যান্ড সার্জন, সারা ভারতবর্ষে প্লাস্টিক সার্জারি যদি ডিপার্টমেন্ট খোঁজা হয় কটা আছে আর কটা নেই, তো হ্যান্ড সার্জন মানে তো সে শুধু হাতের যত ইনজুরি আছে আছে সেই সেন্টারে কাজ করবে, সেটা নয়। তো যাই হোক, এটা ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস বিকজ তোমার ভবিষ্যতে তুমি কোনটা কি আছে। নেক্সট, না lymphoid organs. Primary lymphoid organs convert stem cells into immunocompetent mature cells, example thymus and bone marrow. Secondary lymphoid organs site for activation and proliferation of immunocompetent cells. Now this is the part: spleen, lymph nodes, tonsils, appendix, and this is the thing that at right iliac fossa pain, appendix হয়েছে। But if you tell that your wife is having a
হার্ট প্রবলেম, হি ইজ নট বদার্ড, ওটা গ্যাস অম্বল থেকে হচ্ছে। কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্স কাটার জন্য আবার কার্ডের অপারেশন হচ্ছে, তার জন্য আমরাও দায়ী, ডাক্তাররাও দায়ী। এটা কার্ডে একটা ঠিক আছে প্যাকেজ। আবার ল্যাপ্রোস্কোপি যারা করছে তারাও একটা ল্যাপ্রোস্কোপ দিয়ে একটা প্যাকেজ বেশি। তো এবার অ্যাপেন্ডিক্স, I told you a story the other day of the driver, ambulance driver, I mean Maruti driver, his daughter. So lymphoids is the policeman of the body. একটা গ্ল্যান্ড দেখবে ছোটোবেলায় বা বাচ্চা দেখবে মাথায় অনেক তোমার মানে তোমার ইনফেকশন হয়েছে বা ফলিকুলাইটিস হয়েছে বা সেখানে তোমার নেক গ্ল্যান্ডসগুলো সোয়েলিং হয়ে যায়। তো mothers are today's mothers, it might be a village girl, a lady, or might be a metro city lady. They are very conscious. এটা কি হলো ডাক্তারবাবু দেখুন তো, এটা কি ফুলে আছে, গুটি গুটি দাঁড়িয়ে গেছে। তো সেখানে তোমার নাও এটা কি কি হতে পারে, তখন প্রথমেই তোমার স্ট্রাইক করবে যে or some lymph nodes in the inguinal region. বাচ্চা ছেলে খেলতে এম্পেটাইগো বা যেটা বাংলায় বলে খোস পাজরা, হ্যাঁ, কোনো অ্যাবসেস, কোনো ইনফেক্টিভ ফোকাস, that actually drains into the lymph nodes, and that can be palpable, that is visible, and you have to give a treatment, go for a this thing CBC, that's a blood this thing TC, DC, ESR, all these parameters, and if there is any abnormal, you do a complete hemogram. Then if there is any abnormal cells, which is very important, don't like any man of 50 years age, 45 years age comes with swelling of the neck glands, then you go for all these blood components. If there is any the blast cells or any other macrophages, big, large nucleated, now you have to go for an FNAC. And if the FNAC report does not satisfy you means you're thinking for that patient that no, এটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না, তখন তুমি এটা বায়োপসি করবে আন্ডার লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া। অ্যাডাল্টদের, বাচ্চাদের এফএনএসিতেই তুমি পেয়ে গেলে তো ভালো। যেমন দেখবে lymphadeninitis, it can be tubercular, it can be inflammatory, or a terminology, non-specific lymphadeninitis, মানে কোনো স্পেসিফিক ডিসঅর্ডার ডিজিজ পাচ্ছে না, but if you have to assure the guardian of the patient that na eta bhai don't take it casual, because my experience is there that a child around 8-9 years age, his grandmother came to me, but I told them no, এটা কোনো ক্যান্সার নয়, কিছু নয়, তাও আমি সব করে দিয়েছিলাম। তাহলে দেখা গেল নন স্পেসিফিক। এবার সেটা কিছু কিছু প্রথম একটা তো অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে আসে, এখন তো মারাত্মক খারাপ অবস্থা, মানে গ্রামের ডাক্তার সে সঙ্গে সঙ্গে একটা অ্যান্টিবায়োটিক কি হায়ার ডোজের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক 4th generation cephalosporins এসব দিচ্ছে। তো now why I am saying that spleen, lymph nodes, tonsils, appendix. Next. Now we'll be viewing the 2 slides are there. You just don't crowd. You তোমরা নিজেদের ইভ্যালুয়েশন করো, পোস্টমর্টম করো, বই আছে ব্যাগে, বইটা দেখো, এসো 10 জন করে দেখে নাও, তারপরে আজকে হয়তো তোমরা সেভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা
You have to use the valuable 3 hours in the anatomy department, stay in the department and read. এর বিকল্প কিচ্ছু নেই। Okay, so in our last class, in our previous class, we have discussed adrenal cortex and the diseases related to enzyme deficiency in the level of at the level of steroidogenesis, right? Okay, as you all know from your 10+2 knowledge that adrenal cortex is divided into 3 layers, which is zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis, right? Zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. And here is all the primary hormones which are produced from these 3 layers. So adrenal cortex is all about salt, sugar and sex, right? So zona glomerulosa, which is related to sugar metabolism, right? Zona fasciculata, which is cortisol, glomerulosa, which is related to salt metabolism, and it is being done by the hormone aldosterone. Zona fasciculata, which is for glucose metabolism, and the major hormone which is secreted is cortisol. And zona reticularis, it secretes androgen, right? And primarily it is DHEA. Okay. So this is all about adrenal cortex, the anatomical part. Now, আচ্ছা আমি নেক্সট স্লাইড বলবো, নেক্সট স্লাইডটা করে দিবি তো। Okay. Now this is the reaction in steroidogenesis, and that you have to remember, right? That you have to remember all the byproducts and all the enzymes. So first, right? These all things have been discussed earlier, so I am proceeding fast. So the raw material is cholesterol, right? For steroidogenesis, raw material is cholesterol. From cholesterol, pregnenolone, from pregnenolone, progesterone, 11-deoxycorticosterone, corticosterone and aldosterone, and these things are happening in zona glomerulosa. Now what is happening at the level of zona fasciculata? 17 alpha hydroxy pregnenolone to 17 alpha hydroxy progesterone to 11 deoxycortisol, cortisol and cortisone. This is happening in fasciculata, and in reticularis it is DHEA, androstenedione and testosterone, right? So the final product is aldosterone in zona glomerulosa, final product is cortisol, which can be converted into cortisone. So final product is cortisol in zona fasciculata, and testosterone is the final product in the zona reticularis. Now this testosterone can diffuse into peripheral tissues like ovary, and it can be converted into estrogen, and primarily it is E1 and E2, that is estradiol and estrone. And you must remember all the byproducts and all the enzymes involved in this reaction. And the major enzyme is 17 alpha hydroxylase, 21 alpha hydroxylase and 11 beta hydroxylase. These are the 3 major enzymes we frequently face child with the deficiency of these enzymes. Okay, and you need to remember. Next slide. Okay, so 17 alpha hydroxylase deficiency, 21 alpha hydroxylase deficiency and 11 beta hydroxylase deficiency. Okay, so what are the effects of this congenital adrenal hyperplasia? What will be seen in a male baby and what will be seen in a female baby in case of deficiency? And most important is 21 alpha hydroxylase deficiency. All these enzyme deficiencies will cause will cause adrenal hyperplasia. Okay, we can see over CT scan that adrenal gland is hypertrophied or there is hyperplasia, right? Okay, so all congenital adrenal enzyme deficiencies are autosomal recessive disorder, and they are characterized by skin pigmentation. Why there is skin pigmentation? Because as cortisol synthesis is low, right? There will be increased ACTH, and in the formation of ACTH, the byproduct is MSH, melanocyte stimulating hormone, and this will cause skin pigmentation. Okay, so all these things have been already discussed.
So I'm not going into much detail. Everything is discussed in detail. What will we see in the newborn baby with the deficiency of 21 alpha hydroxylase? What will you see in a newborn baby with the 11 beta hydroxylase deficiency? Okay, so sometimes it is virilization, ambiguous genitalia, and in case of 21 alpha hydroxylase deficiency, complete 21 alpha hydroxylase deficiency, it is definitely not compatible to life. So the baby will die immediately or within few hours after birth, because there will be no aldosterone, completely there will be no aldosterone. So there will be no salt and water reabsorption, and the baby will die, right? So this is complete 21 alpha hydroxylase deficiency, right? It is called salt wasting syndrome, right? And once 21 alpha hydroxylase deficiency is partial, the manifestation is two different types in case of male baby or in case of female baby. I already told, if the baby is a male, so there will be precocious puberty. So, a 4 or 5 year old boy will appear to your clinic with the history of enlargement of penis and testicles. There will be pubic hair and there will be axillary hairs. So there will be precocious puberty due to increased amount of testosterone. And in case of a female baby, the problem is ambiguous genitalia, right? So it is neither scrotum nor vagina, right? So it is some sort of ambiguous genitalia. But if we do karyotyping, we will see XX, right? So genetically it is a female, but externally we see ambiguous genitalia in case of female. So these are very important question zones for you. All the enzyme deficiencies, be it 21 alpha hydroxylase deficiency, 17 alpha hydroxylase deficiency, or 11 beta hydroxylase deficiency. All the three enzyme deficiencies are very important and hot zone for questions, right? Not only in your first professional MBBS, also in your medicine final year, and also very important for NEET PG or next PG, whatever you are going to appear, right? Okay, moving on, next slide. Okay, so regulation of cortisol. Cortisol is secreted from the adrenal cortex. So stress or circadian rhythm, it stimulates the hypothalamus, and from the hypothalamus, the hormone is secreted is CRH, corticotropin releasing hormone, and it acts on the anterior pituitary, and from anterior pituitary ACTH is finally secreted, and the precursor molecule is pre-opiomelanocortin, which cleaves into, it is a precursor molecule. So the precursor molecule is cleaved into ACTH, MSH and endorphins, right? And this is that is why I was telling that in 21 alpha, in all congenital adrenal hyperplasia, in all CAH or congenital adrenal hyperplasia, there will be hyperpigmentation. Why there is hyperpigmentation? Because whenever pro-opiomelanocortin is cleaved into ACTH, the byproduct is MSH, which is melanocyte stimulating hormone, and it will cause hyperpigmentation, right? Okay, very important, explain why question for you. Previous. Yes. So with the stimulation of ACTH, cortisol is secreted, and now this cortisol has got all downstream actions. Next slide. So the function of cortisol, again, very important question for your first professional MBBS. A short note, a long question. Okay. Function of glucocorticoid or function of cortisol. Okay. So first is increased appetite. Okay. Second, increased blood pressure. What is the means of increased blood pressure by cortisol? Cortisol will increase your blood pressure, and there is another very important question also comes as MCQ, that is permissive action of glucocorticoid. So what is permissive action of glucocorticoid? How does glucocorticoid will increase your blood pressure, right? What are the factors when glucocorticoid is secreted in physiologically normal condition? In case of excitement, in case of stress, circadian rhythm. So these are the things where when glucocorticoid is secreted in your bloodstream, right? Okay, so glucocorticoid will increase your appetite, it will increase your blood pressure. But how does it increase your blood pressure? By activating or by upregulating alpha receptors. Okay, upregulating alpha receptors, and adrenaline, noradrenaline, they binds to alpha receptor and increase your blood pressure. Okay, so the function of glucocorticoid is just to increase your alpha receptor, alpha 1 receptors, right? Okay, so it will increase the number of alpha 1 receptors and in the blood vessels definitely, and adrenaline and noradrenaline will act on alpha 1 receptors, and they will cause vasoconstriction and will increase your blood pressure. So this is the way glucocorticoid increases your blood pressure.
and we call it permissive action of glucocorticoid, as if glucocorticoid is giving permission to adrenaline to increase your blood pressure, right? So this is a very important question, and also asked during your Viva VOC examination in Grand Viva, what is permissive action of glucocorticoid? Very important question, right? Okay, next is at high concentration it can bind to mineralocorticoid. So glucocorticoid is not mineralocorticoid, right? Glucocorticoid is not aldosterone, but in high doses glucocorticoid may have aldosterone like action, right? If we inject glucocorticoid in high dose, it will have some mineralocorticoid action. Okay, what is the action of mineralocorticoid? Aldosterone का function क्या है? Aldosterone can reabsorb salt and water, okay, from distal convoluted tubule and from collecting duct, cortical collecting duct. Okay, it will reabsorb sodium and water. We will discuss in detail in renal system. Okay, in your classes on renal system. Okay, so next is insulin resistance. It is diabetogenic. Okay, it is diabetogenic. So many a times there are cases where we need to prescribe steroid to a patient. Say for example, any immunological disorder like autoimmune disorder like rheumatoid arthritis, right, or osteoarthritis. So very frequently we need to use steroids, long-term steroid in patients. So what is the major side effect? The major side effect is it will cause insulin resistant. It is diabetogenic. So people who are being treated with steroid, at the end of the day they become diabetic. Okay. So this is one of the major drawback of steroid treatment. So steroids are diabetogenic, right? It will cause insulin resistance, okay, and it will increase blood sugar level. How? It will cause gluconeogenesis, it will cause lipolysis, it will cause proteolysis, right? So decreased glucose utilization, no glucose utilization, but it will increase blood sugar level. So this is how it is diabetogenic, and it will cause insulin resistance, okay. Next slide. Next is fibroblast. It will decrease fibroblast activity. So you know, whenever there is a cut or injury, ultimately the wound heals by fibrosis. Okay, घाटक शुकोई की भावे scar formation हो जाए, ताई तो scar formation हो जाए. So scar formation is due to fibroblast activity, and glucocorticoid decrease this fibroblast activity. So if someone is getting glucocorticoid injection or tablet, whatever, if someone is getting glucocorticoid, or by any disease someone's glucocorticoid level is high, cortisol level is high, so wounds will not heal easily, right? Wounds will not heal easily because of low fibroblast activity. Okay, scar will not form, right? Okay, decreased collagen synthesis and increased tria. Next is inflammatory and immune responses. Glucocorticoid, it inhibits the production of leukotrienes and prostaglandin, right? So this is one of the most important use of glucocorticoid. We use glucocorticoid to reduce inflammation. Many a times we use glucocorticoid. Have you seen during COVID treatment, glucocorticoid was used, dexamethasone was used, right? During the treatment of COVID-19, right? We have used glucocorticoid. Why? To reduce inflammatory reaction, right? To reduce inflammatory. There are many other diseases like osteoarthritis, rheumatoid arthritis, where we give the patient steroid, okay, in the form of dexamethasone or methylprednisolone, whatever. There are many steroids available in the market, right? So the major objective of using steroid in inflammatory disorder is to reduce inflammation. How does steroid reduce inflammation? So there are a few steps. It inhibits production of leukotrienes and prostaglandin, which are inflammatory substances, right? It inhibits WBC or white blood cell adhesion, okay. In inflammation, in your second year in pathology, you will study a first chapter, which is inflammation, and what are the steps of inflammation. So there is a steps called neutrophil adhesion, okay. So WBC adhesion, neutrophilia, and it is inhibited by glucocorticoid. Next is it blocks histamine release from mast cell. It reduces the number of eosinophil and lymphocytes, right? And finally, it blocks interleukin 2 production, okay. You know, interleukin 2 is inflammatory marker, right? So glucocorticoid reduce the production of interleukin 2, and finally glucocorticoid will reduce bone formation, right? It will reduce bone formation. So there will be decreased osteoblast activity, there will be reduced osteoblast activity, and the patient will be in long-term glucocorticoid treatment, in long-term steroid treatment, patient will be suffering from osteoporosis, right? Patient will be suffering from osteoporosis, which is reduced bone density, right? If you see any patient who is taking steroid for 5 years or 10 years, there will be osteoporosis, right? It is a major side effect of steroid treatment, okay?
Next. And now this interleukin 2 production, right? Interleukin 2 production is very important, which is blocked by glucocorticoid, and exogenous glucocorticoid can cause reactivation of TB and reactivation of tuberculosis and candidiasis. Okay, and patients who are getting steroid, they are usually immunosuppressed. And they are very prone to develop any kind of infection, and one of the most important is TB. Okay, many a times in a country like India, patients have latent TB, and this latent TB very frequently activates if we treat the patient with glucocorticoid, right? Okay, next, finally, chronic stress, it may induce a prolonged cortisol secretion. If someone is stressed chronically, you are also stressed because you are studying, you have a pressure of study. So this will cause increased cortisol in your blood. Okay, increased cortisol. If anyone is stressed, okay, there will be increased cortisol. That is why all these things, stress reduction program, meditation, yoga, these things frequently takes place, right? Very frequently we do these things, right, to reduce our stress level. Because stress is harmful, it will just increase your cortisol level. It will, and what will happen when cortisol level is high? You have read everything. It will reduce appetite, it will cause osteoporosis, it is diabetogenic, it will increase your blood sugar level, right? So there are lots of side effects with steroid. There are some good effects as well, because steroids are anti-inflammatory, and many inflammatory disorders like rheumatoid arthritis, osteoarthritis, we use steroid, right, for the benefit of steroid, right? But most of the things are bad, right? So we will try to reduce our stress level. Definitely we will study, but we will play some time. Okay. So chronic stress may induce prolonged cortisol secretion, cortisol resistance, impaired immunocompetency, and dysregulation of your hypothalamic pituitary adrenal axis, right? So these are the actions of steroid. Whatever I have told, if you write it, you will get 5 on 5, right? These are all about the action of glucocorticoid. Next slide please. Okay, coming to the major question area from again this adrenal cortex, which is Cushing's syndrome. Okay, Cushing's syndrome. What is Cushing's syndrome? What is Cushing's syndrome? So simply increased cortisol in your blood is Cushing's syndrome. Increased cortisol. Not temporary basis. Suddenly you are stressed, say for example for a period of 1 hour, your cortisol level is high. That is not Cushing syndrome. Okay, that is not Cushing syndrome. So throughout your cortisol level is high, and due to high cortisol level, there are some permanent changes. There are some permanent changes in your physique. There are permanent changes in your metabolism, which will lead to Cushing syndrome, right? So cortisol level is high. Why cortisol level is high? There might be multiple reasons. Okay. So let us investigate what could be the reason your cortisol level is high, right? So first is exogenous glucocorticoid. Someone is getting glucocorticoid in the form of injection or in the form of tablet. Someone is getting steroid for a long period of time, say 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, someone is getting steroid because of some treatment of autoimmune disorder like SLE, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, whatever. Someone is getting steroid daily someone is getting steroid. Okay, so after a few years the patient will develop Cushing syndrome. So exogenous steroid, what will it do? Now this exogenous steroid will feedback inhibit your pituitary. So ACTH will be low, right? Feedback inhibition, cortisol will be secreted, and cortisol will give feedback inhibition to pituitary or hypothalamus. And here the case is cortisol is not endogenous, it is not being secreted from your adrenal cortex, it is from outside. We are giving corticosteroid, right? But this corticosteroid is also capable of doing feedback inhibition into your pituitary, right? So it will inhibit ACTH secretion, right? What will happen if ACTH secretion is low, right? Bilateral adrenal atrophy. Your adrenal gland will be shrinkage. Okay, there will be shrinkage in your adrenal cortex. So it is the most common cause. Now the another cause is why cortisol is high. Another cause is
प्राइमरी एड्रिनल एडिनोमा, एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर और ट्यूमर व्हाटएवर, ओके, एड्रिनल ग्लैंड साइजे बेड़े गेছে, एड्रिनल particularly एड्रिनल कॉर्टेक्स साइजे बेड़े गेছে, there is hyperplasia, there is a tumor or there is a cancerous growth of the adrenal cortex. So what will happen, adrenal cortex যদি বেড়ে যায় তাহলে সেখান থেকে বেশি বেশি গ্লুকোকর্টিকয়েড সিক্রেট হবে, বেশি বেশি কর্টিসল সিক্রেট হবে, again that will lead to Cushing syndrome, right? So here again there will be ACTH low and atrophy of the uninvolved gland, যে মানে গোটাটাই তো একসঙ্গে ক্যান্সারাস হয়ে যায় না, কিছুটা পার্ট ক্যান্সার হয় কিছুটা পার্ট নর্মাল থাকে, তাহলে যে পার্টটা ক্যান্সার হয়েছে সেই পার্টটা বাদে বাকি যে নর্মাল পার্টটা সেই পার্টটা উইল আন্ডারগো অ্যাট্রোফি, সেই পার্টটা ছোট হয়ে যাবে, রাইট? ওকে, this can be viewed in CT scan. Now next is Cushing's disease. So there is a difference between Cushing's syndrome and Cushing's disease. Okay, Cushing's disease is Cushing syndrome, Cushing's disease is Cushing syndrome, but not the reverse, right? So what is Cushing's disease? So now the tumor is not in the adrenal gland, now the tumor is in the pituitary. Now the tumor is in the pituitary gland, okay? Now the tumor is in the anterior pituitary. The cells which secretes ACTH, they have undergone hyperplasia, right? So now the pituitary tumor is secreting more and more and more ACTH, right? Okay, so that can be viewed in a MRI of brain, right? So pituitary tumor which is secreting ACTH more and more, right? So now it is called Cushing's disease, ACTH secreting pituitary adenoma, okay? So pituitary gland से ACTH ज़्यादा आ रहा है. Now this ACTH is stimulating adrenal cortex, so more and more cortisol, right? Finally, there should be increased cortisol, right? Now here the cause is central. Here the cause is central because there is a tumor in the pituitary gland, which is that tumor is secreting more and more ACTH, and that ACTH is stimulating the adrenal cortex to secrete more and more cortisol, right? This is Cushing's disease. The difference is, in the previous case ACTH was low, now ACTH is high. ACTH is high, that is why cortisol is high, right? So this is called Cushing's disease. It will also cause Cushing syndrome. Okay, now another cause is paraneoplastic. What is paraneoplastic? So paraneoplastic means a hormone which is produced from a particular site, right? Say for example ACTH. ACTH is secreted from anterior pituitary, right? But what happens in case of paraneoplastic syndrome? In case of paraneoplastic syndrome, ACTH is secreted from some different location other than pituitary. Normally ACTH is supposed to be secreted from pituitary, right? Your TSH is supposed to, or T3 T4 is supposed to be secreted from your thyroid gland, right? Or your parathyroid hormone, it is supposed to be secreted from the parathyroid gland. But in case of paraneoplastic syndrome, the designated hormone is secreted from a different place, not the usual place. So there are few examples of paraneoplastic syndrome, just like small cell carcinoma of the lung, small cell cancer of the lung, right? And carcinoid tumor, okay? So small cell cancer of the lung, carcinoid tumor, bronchial carcinoids. So these are the tumor or these are the cancers where ACTH is secreted from lungs, not from pituitary, from lungs, okay? They produce ACTH, okay? So this is called paraneoplastic syndrome. This is an example of paraneoplastic syndrome. So now this exogenous Cushing's disease, so it will cause this paraneoplastic ACTH secretion, it will cause stimulation of adrenal cortex, and as a result there will be increased cortisol, okay? So ACTH may come from pituitary, ACTH may come from other cancer, they can increase blood level of ACTH, and that ACTH will stimulate the adrenal cortex to produce more and more cortisol, and that will lead to Cushing syndrome, correct? Clear everyone? And Cushing's disease is responsible for the majority of the endogenous causes of Cushing syndrome. Okay, exogenous, we already discussed that the patients who are getting corticosteroid, they develop Cushing syndrome at the end of the day, right? And if the patient is not getting steroid, there is Cushing syndrome. So the case is Cushing's disease. That means there is some tumor. It may be either pituitary tumor or small cell cancer of the lung, or it may be bronchial carcinoid which is secreting ACTH and which is stimulating the adrenal cortex to produce more and more cortisol, and that will lead to Cushing syndrome, right? Okay, next slide please. Okay, findings.
What are the findings in Cushing syndrome? How do you identify? You know, a Cushing syndrome patient diagnosis nahi karna padta hai. You just see the patient and he is suffering from Cushing syndrome. This is the case of Cushing syndrome. You just see the patient and you will tell, right? So, increased cholesterol, increased urinary free cortisol, these are investigation, right? These are investigation, you can measure increased urinary free cortisol. Now, the physical changes, what are the physical changes? So, first of all, the skin changes, skin will be thinned up, right? There will be stria, there will be facial plethora, acanthosis nigricans. I am showing you what is acanthosis nigricans. There are purple marks, right? Over here, right? Okay, hypertension, high blood pressure. You know, cortisol will cause high blood pressure, right? Because of permissive action of corticosteroid. Then immunosuppression, growth restriction in case of a children, hyperglycemia, insulin resistance. All, if you know the function of glucocorticoid, you will be able to tell what will happen to the patient, right? As because glucocorticoid will lead to insulin resistance, hyperglycemia. So definitely a patient of Cushing syndrome will have glucocorticoid effect, right? Hyperglycemia, insulin resistance. Amenorrhea in case of female, no menstruation, right? Moon phases, buffalo hump, osteoporosis, weight gain or truncal obesity, hirsutism, right? So all these are features of Cushing syndrome. Okay, next slide please. Next slide. So see, so this will be the typical appearance of a patient of Cushing syndrome. You see the moon phases, right? Thinning of hair, the stretch marks, okay, thin arms and legs, truncal obesity. So fat deposition over here at the central part of the body, right? So this is called buffalo hump, fat deposition over here, buffalo hump, right? And round moon faces, we call it moon faces, right? Next slide please. These are the stretch marks, okay? These are the stretch marks over the abdomen. Okay, next slide please. Okay, now diagnosis. If you see a typical phenotypic features of a Cushing syndrome, how to approach to the diagnosis? Cushing syndrome may come as a long question, may come as a short note, or any explain why type of question. Why do you see insulin resistance in the patient of Cushing syndrome? Why do you see these things in a patient of Cushing syndrome? So these are commonly asked questions, right? So diagnosis, how to diagnose that on visual appearance, you just suspect the patient is suffering from Cushing syndrome. Now you need to establish your diagnosis, right? So you must establish that cortisol level is high in this patient, right? So you will do simply a blood test for cortisol level. How much is the blood level of cortisol, whether it is increased or not, right? So simply you need to establish that, right? So 24-hour urinary free cortisol, okay? So this is the conventional way of measurement of cortisol, because blood cortisol level usually fluctuates in your circadian rhythm. At 8 a.m., at 12 p.m., at 4 p.m., at 8 p.m., there are peaks in cortisol secretion, right? So blood level is not satisfactory. With just simply the blood level of cortisol, it will not give you the perfect result, right? So the actual way of measurement of cortisol is your urinary cortisol, and urine is collected for 24 hours and measure the cortisol level. So 24-hour urinary free cortisol and late night salivary cortisol, saliva, okay, salivary cortisol. You collect saliva at late night and measure the cortisol. So these are the approved way of measurement of serum cortisol, approved way of measurement of cortisol, whether cortisol level is high or not, right? Now, it is clear the cortisol level is high. You have done a 24-hour urinary cortisol and it is high. Now, next what? Next, if it is high, serum cortisol is high, you will measure the serum ACTH, okay? Because if there is exogenous steroid, very often patient takes steroid, but they will not be able to give you the proper history. And patient दवा का नाम ही नहीं पता है patient को, कैसे बताएगा आपको, ठीक है? और patient तो दवा लेके साथ में नहीं आता आपके clinic में, right? So you do not know the patient is taking steroid or not, right? So you do measurement of serum ACTH to see whether it is the case of exogenous steroid, or it is endogenous due to some pituitary tumor or paraneoplastic, right? You need to measure, or there is any tumor in the adrenal gland itself, right? So you do a serum ACTH measurement, and if serum ACTH is suppressed, that means serum ACTH is low, that means it is ACTH independent, it doesn't depend on ACTH, okay? That means the location is, some problem is there in the adrenal gland itself, okay? So ACTH is low, that means problem is inside the gland, right?
So you will do a CT scan of the abdomen for any adrenal tumor, okay, or you need to rule out whether the patient is taking steroid or not for any disease, okay. So if the patient is taking steroid, it is ACTH independent, ACTH का कोई role नहीं है इसमें, right? And if the tumor is in the adrenal gland itself, adrenal cortical tumor, which is secreting more and more cortisol, right? And you can diagnose it by simply doing a CT scan, right? Okay, so this is ACTH independent. Now, once what will happen if ACTH is elevated? In your test, ACTH is elevated. So you will do a dexamethasone suppression test, high dose dexamethasone suppression test. What is that? You will inject the patient dexamethasone, a high dose, very high dose, right? You will inject the patient dexamethasone and you will see whether there is suppression or not, right? So once ACTH is elevated, it is clear that it is ACTH dependent. ACTH dependent মানে কোথা থেকে ACTH একটা বেশি বেরোচ্ছে, রাইট? সেটা আইদার পিটুইটারি থেকে বেশি বেরোচ্ছে অথবা যে টিউমারগুলোর নাম বললাম, লাং সেল, স্মল সেল ক্যান্সার অফ দি লাং অর কার্সিনোমা টিউমার অফ দি ব্রঙ্কাস, রাইট? সেখান থেকে ACTH আসছে, সামহাও ACTH বেশি আসছে, ওকে। সো ACTH বেশি আসছে, এবার সেই ACTHটাকে সাপ্রেস করা যাচ্ছে কিনা, ACTHটাকে সাপ্রেস করার জন্য আমি কি দেবো? ডেক্সামিথাসোন দেবো। ইফ ডেক্সামিথাসোন ইজ এবল টু সাপ্রেস, ওকে, ইফ ডেক্সামিথাসোন ইজ এবল টু সাপ্রেস, রাইট, অ্যাডিকুয়েট সাপ্রেশন, দ্যাট মিনস গন্ডগোলটা পিটুইটারিতে, বিকজ যদি লাংসের কোনো টিউমার থেকে বেশি ACTH আসে সেটাকে সাপ্রেস করা যাবে না, ওকে, সেটাকে সাপ্রেস করা যাবে না, বিকজ cortisol will give feedback inhibition to pituitary ACTH only, not the ACTH which is being secreted from your lung, ওকে। লাংস থেকে যে ACTH বেশি বেরোচ্ছে বা ব্রঙ্কাসের ক্যান্সার থেকে বেশি ACTH বেরোচ্ছে সেটাকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা কর্টিসলের নেই। কর্টিসল will only give feedback inhibition to pituitary ACTH, okay. তাহলে if there is suppression, right, if there is adequate suppression, that means ACTH is coming from pituitary. So you perform MRI of pituitary, MRI of brain, right? And if ACTH is not suppressed, that means অন্য জায়গায় অন্য কোথাও ক্যান্সার আছে সেখান থেকে ACTH আসছে। সো ইউ পারফর্ম চেস্ট সিটি, হাই রেজলিউশন সিটি স্ক্যান অফ দি চেস্ট, পেলভিস, রাইট, অ্যাবডোমেন, খুঁজে বার করতে হবে যে কোথায় ক্যান্সার আছে সেখান থেকে ACTH বেশি বেরোচ্ছে, রাইট, ওকে। ইউ ক্যান ডু এ CRH স্টিমুলেশন অ্যাজ ওয়েল, ওকে, বাট এটুকু বলতে পারলেই তোদের লেভেলে যথেষ্ট। নেক্সট স্লাইড। Now few syndromes, if you are able to remember, you can remember, okay, very important. These are this will not be usually asked in physiology, but if you answer better, if you answer well, then finally these questions might be asked, right? But these are very important MCQ zone for NEET PG or next PG, right? Okay, so Nelson syndrome. What is Nelson syndrome? Nelson syndrome is, say ACTH is high, okay. What will happen if ACTH is high? There is a pituitary tumor, okay. Simply assume that there is a pituitary tumor and that tumor is secreting more ACTH, okay. What will that ACTH will do? That ACTH will stimulate adrenal cortex. So adrenal gland will be hypertrophied, right, and there will be hyperplasia as well, right, okay. And this hypertrophied or hyperplasia adrenal gland, it will secrete more and more cortisol. Now what will you do? We do adrenalectomy, adrenal gland কেটে বাদ দিয়ে দিলাম, surgical removal of adrenal gland, so that patient এর Cushing syndrome না হয়, okay, okay. So this is Nelson syndrome. What will happen? Enlargement of the pre-existing ACTH secreting pituitary adenoma after bilateral adrenalectomy for refractory Cushing's disease. Cushing's disease আছে, ওকে, যাতে সেটা ডিজিজটা অ্যাগ্রাভেট না করে তার জন্য দুদিকের অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড কেটে বাদ দিলাম। কিন্তু অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড কেটে বাদ দিলে কি হবে? বিকজ ACTH is coming from your pituitary, it is keeping on secreting more and more, right? So finally there will be increase in the pituitary tumor, okay, increase in the pituitary tumor, and that pituitary tumor will compress the optic nerve, the optic chiasma, you know, pituitary gland is located, brain dissection হয়নি না, brain dissection হয়েছে, okay,
Okay, so pituitary gland is located near the optic chiasma. It will compress the optic nerve and optic tract, and there will be bitemporal hemianopia. Okay, bitemporal hemianopia. এদিকে দুদিকটা দেখতে পাবি না, সোজা দেখতে পাবি, right? Okay, so there will be bitemporal hemianopia. And what will be the treatment? Treatment is transsphenoidal resection of the pituitary tumor. Pituitary tumor ta transsphenoidal surgical remove korte hobe. Okay, next slide please. Now primary adrenal insufficiency. Primary means local. Primary adrenal insufficiency, so decreased in the function of adrenal gland. Adrenal insufficiency, and that is primary means the problem is inside the adrenal gland. Okay, problem is inside the adrenal gland, so there will be decreased cortisol and aldosterone. দুটোই কমে যাবে, রাইট? কর্টিসল কমলে কি হবে, অ্যালডোস্টেরন কমলে কি হবে, যা এফেক্ট হয় সেগুলোই হবে, রাইট? সো কর্টিসল কমে যাচ্ছে, so there will be hypotension, right? Aldosterone কমে যাচ্ছে, again hypotension, right? And there will be hyponatremic volume contraction. Why? Because aldosterone, normal function of aldosterone is to reabsorb sodium and water. So aldosterone না থাকলে sodium water reabsorption হবে না, sodium বেরিয়ে যাবে, so there will be volume contraction, hyponatremic volume contraction. জলও বেরিয়ে যাচ্ছে, সোডিয়ামও বেরিয়ে যাচ্ছে in urine, so there will be hyponatremic volume contraction. And aldosterone restore sodium and excrete potassium. So aldosterone নেই, তার মানে কি হবে, hyperkalemia হবে. Okay, and hyperkalemia হলে always remember যখন hyperkalemia হবে তখন there will be acidosis. Okay, right? Hyperkalemia will be associated with acidosis. Potassium will enter into the cell, and from inside the cell H plus will come out, and that will lead to acidosis. Whenever any situation when there is hyperkalemia, potassium will be high, so there will be acidosis as well, right? Okay, next is skin and mucosal hyperpigmentation, again due to the same cause. ACTH will be high, and the byproduct in ACTH synthesis is MSH, melanocyte stimulating hormone. It will cause pigmentation, skin pigmentation. And Addison's disease, the cause is most commonly in India is again tuberculosis, right? And in Western countries and in Europe and America, the cause is usually autoimmune adrenalitis, right? So autoimmune destruction of the adrenal gland, but in India, again still the most common cause is tuberculosis. Next slide please. Okay, now secondary adrenal insufficiency. Secondary adrenal insufficiency, low pituitary ACTH secretion or low corticotrophin releasing hormone secretion. Okay, pituitary থেকে ACTH কম আসছে অথবা hypothalamus থেকে CRH কম আসছে, right? So এখানে কি হবে, hyperkalemia হবে না, because aldosterone synthesis টা normal আছে, right? Aldosterone synthesis, it doesn't depend on ওপরে কে আছে, ACTH এর উপর ডিপেন্ড করে না, right? Aldosterone synthesis এর third stimulus is ACTH, but the major stimulus for aldosterone synthesis is angiotensin 2. As your RAS system is normal, renin angiotensin aldosterone system is normal. Okay, renin is working perfectly, angiotensin 2 is working perfectly, so aldosterone will be normal, so there will be no hyperkalemia, no acidosis, right? And there will not be hyperpigmentation as well, because ACTH is already low, right? So this is secondary adrenal insufficiency. Now tertiary adrenal insufficiency is due to abrupt cessation of chronic glucocorticoid therapy. Have you seen whenever we prescribe glucocorticoid to a patient, we need to taper it up. Again, a very important question for you. Why glucocorticoid therapy is tapered up, right? Why glucocorticoid therapy is tapered up? Glucocorticoid কোনো patient কে তুমি দিয়েছো, suddenly you cannot stop, right? Suddenly you cannot stop. If you are giving 30 milligram of 30 milligram of glucocorticoid to a patient, 30 milligram of dexamethasone or methylprednisolone to a patient, you need to taper gradually. Okay, 30 milligram for 10 days, 15 milligram for next 10 days, 10 milligram for next 10 days, 5 milligram for next 10 days, then stop. Okay, so patient is getting 30 milligram of steroid or 50 milligram of steroid daily, suddenly you stop. No, right? So this is a criminal offense. You may be put inside the bar, jele bhore debe, right? Okay, so you cannot stop steroid treatment suddenly, you need to taper it. Okay, you need to taper, gradually decrease the dose of corticosteroid and finally stop. Okay, otherwise what will happen? This tertiary adrenal insufficiency due to abrupt cessation of chronic glucocorticoid therapy. Okay, HPA axis will suddenly stop working. Okay, next acute adrenal insufficiency or Addisonian crisis. All these are MCQ zones, right? Not very frequently asked in theory examination, but very important MCQ zone. Okay, so acute adrenal insufficiency or Addisonian crisis. So sudden crisis in the adrenal gland. There is no secretion of
adrenocortical hormone, right? In patients with pre-existing adrenal insufficiency or glucocorticoid therapy, the patient will present with nausea, vomiting, mental confusion, shock, pain abdomen. So these are the symptoms of acute adrenal crisis, okay? And in context to this acute adrenal crisis, one very important term is Waterhouse-Friderichsen syndrome. Waterhouse-Friderichsen syndrome. What is that? It is bilateral adrenal hemorrhage due to sepsis, very frequently with the meningococcus infection, meningococcemia, right? Due to meningococcal infection, patient will undergo sepsis and it will cause adrenal hemorrhage. Okay, so sudden destruction of the adrenal cortex, and all the hormones from the adrenal cortex will be depleted, right? So this is called Waterhouse-Friderichsen syndrome. It happens in bilateral adrenal hemorrhage in the setting of sepsis in meningococcemia, meningococcal sepsis, meningitis. Okay, next hyperaldosteronism. Aldosterone বেড়ে গেছে, ওকে, কেন অ্যালডোস্টেরন বেড়ে গেছে কেন? একটা তো ডেফিনেটলি অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের টিউমার, যেটা থেকে কি বলে অ্যালডোস্টেরন বেশি বেরোচ্ছে, রাইট? সো ইনক্রিজ সিক্রেশন অফ অ্যালডোস্টেরন ফ্রম অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। অ্যালডোস্টেরন যদি বেশি বেরোয় কি হবে? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ইনক্লুড হাইপারটেনশন, বিকজ অ্যালডোস্টেরন সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করে, বেশি সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করবে, বডিতে বেশি সোডিয়াম মানে হাইপারটেনশন, রাইট? Hypertension, decreased or normal potassium and metabolic alkalosis, right? So এখানে দেখ decreased potassium, so alkalosis, potassium বেড়ে গেলে acidosis, potassium কমে গেলে alkalosis, right? Okay, আচ্ছা, primary hyperaldosteronism does not directly cause edema due to aldosterone escape mechanism. এটা একটু কঠিন বোঝা, বাট স্টিল তোরা বুঝতে পারবি বিকজ কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ইজ ওভার, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম পড়া হয়ে গেছে, রাইট? সো কি হবে? ফার্স্ট ডিগ্রি হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম মানে ফার্স্ট ডিগ্রি অর প্রাইমারি মানে কি? মানে দ্য প্রবলেম ইজ লোকালি, ওকে, প্রবলেম ইজ লোকালি, মানে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডেই কিছু প্রবলেম হয়েছে, তার জন্য অ্যালডোস্টেরন বাড়ছে, দিস ইজ কল্ড প্রাইমারি, ওকে? সো অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের কোনো টিউমার যেটা থেকে অ্যালডোস্টেরন বেশি বেরোচ্ছে, ওকে, তাহলে অ্যালডোস্টেরন বেশি বেরোলে কি হবে? সোডিয়াম রিটেনশন হবে, সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন হবে, তাই তো? অ্যালডোস্টেরনের কাজই তাই, অ্যালডোস্টেরনের কাজ সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিঅ্যাবজর্ব করা, দিয়ে বডিতে বাড়ানো। তাহলে অ্যালডোস্টেরন যদি বেশি সিক্রেট হয় তাহলে সোডিয়াম আর ওয়াটার প্রচুর রিঅ্যাবজর্পশন হবে, ইউরিনে বেরোবে না, তাই তো? বডিতে যদি সোডিয়াম জমতে থাকে তাহলে কি হবে? ইডিমা হবে, হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার বেড়ে যাবে, ইডিমা হবে সিম্পলি, তাই তো? অ্যালডোস্টেরন বেড়ে গেলে ইডিমা হবে। কিন্তু বলছে যদি প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম হয় তাহলে ইডিমা অতটা হবে না বা কম হবে, কেন? বিকজ অফ অ্যালডোস্টেরন এসকেপ ফেনোমেনন, ওকে? সোডিয়াম আর ভলিউম যদি বেড়ে যায়, ওয়ান সোডিয়াম অ্যান্ড ভলিউম ইজ হাই, সো স্ট্রেচ রিসেপ্টার্স উইল বি স্টিমুলেটেড, ওকে, ইনসাইড দি এট্রিয়া, ওকে? এট্রিয়া থেকে একটা হরমোন সিক্রেট হয়, হরমোন হুইচ ইজ সিক্রেটেড ফ্রম এট্রিয়া, ক্যান ইউ নেম? ANP, very nice, very good. Atrial natriuretic peptide, a hormone which is secreted from atria, right? A hormone which is secreted from atria, atrial natriuretic peptide. So the name suggests it will do natriuresis, sodium ke বাইরে বার করে দেবে, ওকে? আমার বডিতে অ্যালডোস্টেরন বেশি আছে তো তার জন্য সোডিয়ামও বাড়ছে, বাট সোডিয়াম বেড়ে বেড়ে এমন একটা কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে যেখানে আমার ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে, ভলিউম বেড়ে গেলে অ্যাট্রিয়াটা এক্সপ্যান্ড করছে, রাইট? ভলিউম বেশি, তাহলে অ্যাট্রিয়া স্ট্রেচ হয়ে যাচ্ছে, অ্যাট্রিয়া অত ভলিউম ধরে রাখতে পারছে না, বাট অ্যাট্রিয়ার মধ্যে জোর করে বেশি ভলিউম ঢুকছে, তাই তো? তাহলে অ্যাট্রিয়াল ওয়াল স্ট্রেচ হচ্ছে, অ্যাট্রিয়াল ওয়াল স্ট্রেচ হলে the hormone which is secreted from atria is atrial natriuretic peptide, and this ANP or atrial natriuretic peptide, it will cause natriuresis. Aldosterone sodium ধরছে, atrial natriuretic peptide sodium বার করে দিচ্ছে, so edema is less, there is no edema, right? Okay, so primary hyperaldosteronism seen in patients with bilateral adrenal hyperplasia or adrenal adenoma, it is also called Conn syndrome. You may remember again MCQ, what is Conn syndrome? Okay, চারটে অপশন দিয়ে দেবে, ওকে? সো প্রাইমারি hyperaldosteronism seen in patients with bilateral adrenal hyperplasia or adrenal adenoma, it is also called Conn syndrome. কি হবে? অ্যালডোস্টেরন বেশি থাকবে, রেনিন কম থাকবে, and leads to treatment resistant hypertension থাকবে, যেটা ট্রিট করা খুব ডিফিকাল্ট, right? Now secondary hyperaldosteronism, problem is not in the adrenal gland, somewhere else,
Okay, primary hyperaldosteronism means problem is locally inside the adrenal gland, right? But secondary hyperaldosteronism means problem is not in the adrenal gland, problem is somewhere else. অন্য জায়গায় প্রবলেম আছে, কোথায় প্রবলেম আছে? So seen in patients with renovascular hypertension, JG cell tumor, very important, JG cell tumor, juxtaglomerular cell tumor. ওকে, কি হবে? JG cell থেকে নরমালি কি বেরোয়? রেনিন বেরোয়। তাহলে JG সেলের টিউমার হলে কি হবে? বেশি বেশি রেনিন বেরোবে। বেশি বেশি রেনিন বেরোলে কি হবে? বেশি বেশি অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 তৈরি হবে। বেশি অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 তৈরি হলে কি হবে? বেশি অ্যালডোস্টেরন তৈরি হবে, রাইট? এগেন অ্যালডোস্টেরন বেশি, হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম। কিন্তু অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স ঠিক আছে। Adrenal cortex getting stimulation more and more due to increased amount of angiotensin 2, so there is increased amount of aldosterone, right? এখানে edema হবে, okay? So the এখানে edema হবে because here there is no atrial natriuretic peptide, okay? In case of primary hyperaldosteronism there is atrial natriuretic peptide, but in secondary hyperaldosteronism there is no aldosterone escape phenomenon. As a result there will be edema. So this is the point you can differentiate between primary hyperaldosteronism and secondary hyperaldosteronism. Okay, very conceptual. But you study, and if you do not understand, you get back to me, right? Okay, thank you. That's all. Acha, today's topic is mineral elements. What is your knowledge about minerals? Perhaps you have heard the name of macroelements and microelements. Isn't it? What is macroelements? What is that amount? Macroelements are those elements which are needed more than 100 milligram per day. That's our macro. আচ্ছা, বলতো কি কি টক্সিক এলিমেন্ট আছে, কি কি আছে, কোনো আইডিয়া আছে? হ্যাঁ, লেড, ঠিক আছে। আর্সেনিক তোর হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় ওভারডোজে হলো যে এক্সাম্পল হচ্ছে ম্যাক্রোর ভিতরে হচ্ছে আছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম, আর এখানে আছে কপার, সেলেনিয়াম, আয়রনকে কিন্তু মাইক্রো দিয়েছে, ঠিক আছে। Of all the macroelements, most commonly used or most significant microelements is sodium, potassium and chloride. Calcium. That's why they are called electrolytes. It is one of the most common tests performed in our lab. Electrolytes এর আন্ডারে পড়ে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, chloride, but most clinical significant related with the sodium and potassium. Now most important and clinically significant minerals present in our body, mainly in blood plasma. ঠিক আছে ভাই, হোয়াট ইজ ইসিএফ মানে কি বলতো? মেন ইসিএফ কি আমাদের বডিতে? হ্যাঁ, সেটা কি মেন কি
কি মারবো কিন্তু ধরে। আমি বলেছি ইসিএফটা কি, ইসিএফ, হ্যাঁ ইসিএফ কথাটার ফুল ফর্ম কি, তাহলে সেটা সোডিয়াম কি করে হয়, সোডিয়াম কি ফ্লুইড, ব্লাড or plasma is the CF. ECF এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড মোস্ট কমন হচ্ছে, মানে মেনলি হচ্ছে ব্লাড আর প্লাজমাকে বলা হয় ECF। তো সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড মোস্টলি ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্ট রিলেটেড উইথ দ্য প্রেজেন্স ইন ব্লাড, ঠিক আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, sodium is the most common electrolytes present in our plasma. Total amount is 400 milli equivalent. 4,000 milli equivalent, of which 50% present in bone. Next 40% in ECF or plasma. Next 10% present in tissues. ঠিক আছে, বুঝলি? সোডিয়াম কি কি ফর্মে আমাদের ব্লাডে থাকে, একটা হচ্ছে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড ভেঙে যাচ্ছে তাই তো, গিয়ে সোডিয়াম আর ক্লোরাইড করছে, আর হচ্ছে সোডিয়াম বাইকার্বনেট। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ সোডিয়াম বাইকার্বনেট? অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স পড়ানো হয়েছে? এটা হচ্ছে যে সোডিয়াম বাইকার্বনেট হচ্ছে যে তোর অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স, ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স মেকানিজম ইন কেস অফ অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স, ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স মানে আমাদের ব্লাডের, এই চুপ কর, আমাদের ব্লাডের পিএইচ কত? 7.4। তো সোডিয়াম যার আনুগত্যে আমরা এটাকে মানে সারা বডিতে তো প্রতিনিয়ত মেটাবলিজম হয়, মেটাবলিজমে অ্যাসিড তৈরি হয় মেনলি, ঠিক আছে। তো যার কল্যাণে এই পিএইচটা অ্যাসিড মানে তৈরি হচ্ছে, মানে প্রোডাকশন হচ্ছে, মানে তোর পিএইচ বেড়ে যাবে, যার কল্যাণে ইমিডিয়েট ইফেক্টটাকে নিউট্রালাইজ করে পিএইচ 7.4 রাখা হয়, সেটা হচ্ছে সোডিয়াম বাইকার্বনেট অ্যান্ড কার্বনিক অ্যাসিড। এটা ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স মেকানিজম ফর অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স, ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য ফাংশন অফ সোডিয়াম? ফার্স্ট হচ্ছে সোডিয়াম হেল্পস sodium maintains osmotic pressure and water balance in our body, ঠিক আছে। নেক্সট, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে তোর হচ্ছে সোডিয়াম বাইকার্বনেট করে। নেক্সট হচ্ছে সোডিয়াম বাইকার্বনেট, অ্যাজ এ সোডিয়াম বাইকার্বনেট ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স মেকানিজম ফর অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স। থার্ড নাম্বার হচ্ছে যে আমাদের যে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো আছে, সেটা তো ওয়াটার অ্যাবজর্পশনের জন্য হেল্প করে, দ্যাটস ওয়াই ওয়াটার ব্যালেন্স মেনটেন হয় বডিতে। থার্ড হচ্ছে যে সোডিয়াম অ্যালং উইথ আদার মিনারেলস লাইক ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, অ্যাকশন পটেনশিয়াল পড়ানো হয়েছে ফিজিওলজিতে, হ্যাঁ। তো এই অ্যাকশন পটেনশিয়ালের জন্য রেসপন্সিবল ফর অ্যাকশন পটেনশিয়াল অফ দ্য সেল, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই বাই দ্যাট মেকানিজম নিউরোমাস্কুলার এক্সাইটেবিলিটি ইজ অলসো প্রডিউসড, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম মেনটেন দ্য ব্লাড ভিসকোসিটি, ঠিক আছে। এবার সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন, সোর্সেস অফ সোডিয়াম, আচ্ছা নর্মাল রেঞ্জ অফ সোডিয়াম তোদের
normal range of sodium in our body is 136 to 145 milliequivalent per liter. ঠিক আছে, আমরা সোডিয়াম কোথা থেকে পাই? সোর্সেস অফ সোডিয়াম, মেন সোর্স অফ সোডিয়াম ইজ আওয়ার ফুড। হ্যাঁ সে তো বটেই, হ্যাঁ সেটা তো খাবারের সঙ্গেই পাই নাকি, তাই তো? হ্যাঁ, মেন সোর্স ইজ our food, which supplies near about per day 5 to 10 gram of sodium chloride. ঠিক আছে, vegetables foods are more rich in sodium chloride or sodium, and animal foods like meat, fish, they are less they contains less amount of sodium. ঠিক আছে, এবার অ্যাবজর্পশন সোডিয়াম কোথায় অ্যাবজর্ব হয়? মোস্ট অফ দ্য সোডিয়াম ইজ অ্যাবজর্ব ফ্রম আওয়ার স্মল ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড দ্য renal tubule of kidney. Excretion also occurs through the kidney. Excretion of sodium through the kidney is dependent on one aldosterone enzyme. তাই তো? What is the source of aldosterone? Aldosterone কোথা থেকে secretion হয়? Correct. Along with sodium, some portion of sodium also excreted through sweat. আমাদের যে ঘাম হয় তার ভিতর দিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড এক্সক্রিশন হয়, কিছুটা ফিসিসের মাধ্যমে হয়। পার ডে এক্সক্রিশন অফ সোডিয়াম ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 100 মিলিগ্রাম। 100 মিলিগ্রাম মতো এক্সক্রিশন হয়। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে এক্সক্রিশন, যেটা হচ্ছে সেটা তার মানে রিপ্লেস করতে হবে, নাহলে সোডিয়াম ব্যালেন্স কী করে মেনটেন হবে, তাই তো? সেই পোর্শনটাই করে আমাদের খাবার। আমরা খাবারের থ্রু দ্য খাবার উই নিয়ার অ্যাবাউট 5 to 10 মিলিগ্রাম পার ডে উই ইউটিলাইজ সোডিয়াম। ঠিক আছে, সোডিয়াম হ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রিলেশনশিপ উইথ hypertension, right? More sodium is absorbed, more is the diastolic blood pressure. So it is important to maintain the balance of sodium in our body. ঠিক আছে, the recommended dose of sodium chloride as per AHA, American Heart Association, it is up to 5 gram. বুঝতে পারছিস? খুবই সামান্য একটা পরিমাণ অ্যামাউন্ট আমাদের খেতে হবে, না হলে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়বে। টু কন্ডিশন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সোডিয়াম ব্যালেন্স, that is hypernatremia and hyponatremia. Here is the term is natremia. Rest of the life you have to we are acquainted with these two terms, hyponatremia and hypernatremia. ঠিক আছে, hypo means low, hyper means high. When the amount normal range is 136 to 145, when it goes above 145, then it is called hypernatremia, and when it goes down to 136, then it is hyponatremia. But hyponatremia is more common than hyponatremia. In our clinical practice, hyponatremia is most common, মানে most common নয়, ultimately most commonly encountered than hypernatremia. ঠিক আছে, there are some causes of hyponatremia.
কি বুঝতে পারছিস তোরা? হাইপো আর হাইপার, নর্মাল রেঞ্জ হলো 136 থেকে 145, যখন 136-এর নিচে যাবে তখন তাকে আমরা হাইপো বলবো, আর যখন 145-এর উপরে যাবে তখন তাকে হাইপার বলবো। কথাটা টার্মটা হচ্ছে হাইপোনাট্রিমিয়া। নাট্রিমিয়া কথাটা ইউজ করা হবে রেস্ট অফ ইউর লাইফ অ্যাজ এ ডক্টর, ঠিক আছে? পরে যখন ক্লিনিক্সে যাবি ওই সোডিয়াম ফোডিয়াম সব ভুলে যাবে, শুধু নাট্রিমিয়া কথাটাই চলবে, আর কিছু চলবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, কজেস অফ হাইপোনাট্রিমিয়া। আচ্ছা, তোরা ডায়রিয়ার নাম শুনেছিস তো? হ্যাঁ, কোনো একটা সময় ডায়রিয়াতে প্রচুর লোক মারা যেত, বুঝতে পারছিস? মানে ধর 30-40 বছর আগে আমিও যখন তোদের মতো স্টুডেন্ট ছিলাম তখন ডায়রিয়াতে প্রচুর লোক, মানে অ্যাটলিস্ট হসপিটালে অ্যাডমিশন হতো। এখন আর হয় না, বুঝতে পারছিস? তার কারণ হচ্ছে শুধু ওই মানে ডায়রিয়াতে বলা হয় যে ওআরএস, ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি, এই ওআরএস খেয়েই লোকজন ঠিক হয়ে যায়। আগেকার লোকজনের ধারণা ছিল এলেই স্যালাইন ফ্যালাইন দিতে হবে। তোরা যারা কলকাতার কারো বাড়ি আছে, আইডি হসপিটালের নাম শুনে থাকবি। মানে আমাদের ইন্টার্নশিপে আইডি হসপিটালে ডিউটিতে যেতে হতো ওই শুধু ডায়রিয়া পেশেন্ট দেখার জন্য, ঠিক আছে? ডায়রিয়াকে বলা ইনফেকশাস ডিজিজ, এজিই, অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস। তো ওই ডায়রিয়া পেশেন্টের দেখার জন্য মানে ওদের ট্রিটমেন্ট শেখার জন্য যেতে হতো আইডিয়া। আমাদের 3 মাসের একটা ইয়ে পড়তো আর কি। তো তখন দেখতাম যেটা হচ্ছে যে পেশেন্টপত্র মানে তুই ভাবতে পারবি না কী হারে ইরিটেটেড হয়ে আছে। মানে ইভেন আগে ইয়েটা বলি, কজেস আর ইয়েটা বলি, তারপরে বলি। কজেস হচ্ছে ইনঅ্যাডিকুয়েট ইনটেক, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি রেয়ার। এমন কোনো ফুড নেই যাতে সোডিয়াম নেই, সুতরাং সেই চান্সেস খুবই কম, ঠিক আছে? সেকেন্ড হচ্ছে জিআই লস। সব ভুলে যাচ্ছি রে। prolonged use of diuretics in case of hypertensive patient, বয়স্কদের এটা খুব 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 কমন ফেনোমেনন। আমি যেমন তোর গত পরশু একটা পেশেন্টের সোডিয়াম ছাড়লাম 101, ঠিক আছে? মানে একটা টিপিক্যাল হিস্ট্রি পাওয়া যায় এগুলোর একদম, ঠিক আছে? তোর সাইন সিমটমগুলো একটু বলছি আর কি। মানে তুই 101 যে পেশেন্টের সোডিয়াম আছে তুই ধরেই নিতে পারিস সেই পেশেন্টের উঠতে পারার কথা নয়, ঠিক আছে? এই সাইন সিমটমগুলো অনেকটা ডিপেন্ডস করে হলো পেশেন্টের অ্যাকিউট হচ্ছে না ক্রনিক হচ্ছে। যারা ক্রনিক পেশেন্ট, আই মিন যারা ধীরে ধীরে কমছে, স্লো ডিক্রিজ করলে পেশেন্ট অতটা সাধারণত অ্যাডাপ্ট করে নেয় বডি, ঠিক আছে? কিন্তু অ্যাকিউট অ্যাটাক যদি হয়, অ্যাকিউট হাইপোনাট্রিয়া হয়, যেটা তোর হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট যারা ডায়ুরেটেক্সি আছে, হাইপারটেনশন বাড়ার বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেনাল অটো রেগুলেশনটা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে বডি বুঝতে পারে না। এটা তো একটা ভিসিয়াস সাইকেল। সোডিয়াম কমলো, ব্রেন রেনাল ইন্ডিকেশন পাঠাচ্ছে তুমি আরও বেশি করে সোডিয়াম অ্যাবজর্ব করো। তো বয়স্ক লোক যারা হলো ধর 70-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এদের এই রেগুলেশন সিস্টেমটা হ্যাম্পার্ড হয়ে যায়, ফলে সোডিয়াম এক্সক্রিশনই হতে থাকলে বডি আর কোনো সিগন্যাল পাঠাচ্ছে না, সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন আর হয় না, হতে চায় না। আর ডায়ুরেটিক্স যারা পায় আর কি অ্যাজ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, তাদের ক্ষেত্রে ভীষণ কমন এটা, ঠিক আছে? মানে খুবই কমন। মানে আমরা যা তো ল্যাবে প্র্যাকটিস করছি, মানে ভীষণভাবে পাওয়া যায় বয়স্কদের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? আর একটা হচ্ছে ডিকে আছে, ডিকে এর নাম শুনেছিস তো? ডিকেতেও হচ্ছে যে তোর হচ্ছে হাইপোনাট্রিমিয়া হয়। সাইন সিমটমের ভিতরে সিমটমস হচ্ছে যে ইরিটেশন, মেন্টাল কনফিউশন, মানে তোর হচ্ছে ব্রেন আর কাজ করে না, ঠিক আছে?
If it is untreated, then coma. What is the meaning of coma? অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আর কি, মানে সেন্সেশন, মানে তোর জিসিএস বলে একটা কথা আছে, গ্লাসকো কোমা স্কেল, মানে কোমা পেশেন্টের গ্লাসকো কোমা স্কেল খুব সম্ভবত <5 or 3, আমার অ্যাকচুয়ালি মনে নেই, অনেকদিন ধরে আর এই সমস্ত করা হয় না। এগুলো তোর যারা ইমার্জেন্সি করে তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, ইমার্জেন্সিতে ডিউটি করে। ঠিক আছে, এই চুপ। এরপরে তাহলে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তো ট্রিটমেন্ট কি? ওআরএস। ইফ দ্য পেশেন্ট ক্যান টেক ফ্লুইড orally, if not then IV fluid, it is the treatment. But as the sodium is very very low, then we have to give the hypertonic saline বলা হয়, মানে হাইপারটনিক স্যালাইন। আমাদের বডিতে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায় সেটা 0.9%, এটাকে আরও হাই লেভেলে পাওয়া যায়, মানে হাই কনসেন্ট্রেশনে সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়, সেগুলো আমরা দিলে ইমিডিয়েট কাজ করে। মানে এরকম হয়েছে ম্যাজিকের মতো, 5 মিনিটের ভিতরে পেশেন্ট কথা বলছে। ঠিক আছে, এগুলো যখন তোরা ইয়েতে যাবি, মানে ক্লিনিক্সে যাবি, ওয়ার্ডে যাবি, তখন বুঝতে পারবি। ঠিক আছে, খুবই ভালো, তখন খুব ভালো লাগবে যে একটা পেশেন্ট একদম আনকনসিয়াস হয়ে আছে, তুই সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলি। আমার ক্ষেত্রে এরকম হয়েছিল, আমার হাউস টাফশিপে, আমি গাইনিতে হাউস টাফশিপ করছিলাম, তখন কোনো একদিন ইভিনিংয়ে আমি কলবুক পেলাম যে পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে গেছে। পেশেন্টটা আমাদের তোর ওই হিস্টেকটমির জন্য আমাদের ওয়ার্ড মানে ইউনিটে ভর্তি ছিল আর কি। পেশেন্ট হাইপারটেনসিভ ডায়াবেটিক পেশেন্ট। ঠিক আছে, তো পেশেন্টের আমি তো সিবিএ হয়েছে বলে আমি মেডিসিনের দাদাকে কলবুক পাঠালাম। তো দাদা এসে বলে যে এবার ধর যদি সুগার ফল করে, সাধারণত তোর সুগার ফল করলে তোর সিম্প্যাথেটিক অটোনোমাস কিছু সাইন সিমটম দেখা যায়। সে পেশেন্টার ছিল না, আমি যে কারণে হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাটাক হয়েছে বলে আমি মনে করিনি আর কি। তো আমি বললাম হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, সিভিয়ার স্ট্রোক হয়েছে আর কি, সিরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। তো তারপর দাদাকে কলবুক দেওয়ার পরে বললো আগে সিবিজি কর। সিবিজি বুঝিস তো কি? হ্যাঁ, সিবিজি, ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ। তুই সেটা বলছিস সিবিসি, সিবিজি। তো দাদা যেটা বললো যে সিবিজি কর, সিবিজি করে দেখা গেল পেশেন্টের ব্লাড সুগার হচ্ছে 20, তো অবভিয়াসলি আনকনসিয়াস হবেই। আমি 25D পাওয়া যায়, 50D পাওয়া যায়। ঠিক আছে, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্ট কথা বলা শুরু করলো। মানে এগুলো ওয়ার্ডে গেলে যখন পেশেন্ট নিয়ে ডিল করবে খুব ভালো লাগবে। নেক্সট হচ্ছে হাইপারন্যাট্রিমিয়া। হাইপারন্যাট্রিমিয়া খুবই আনকমন একটা কন্ডিশন, সাধারণত 2-3টে কন্ডিশনে হয়। একটা হচ্ছে যে যারা প্রলংড স্টেরয়েড দেওয়া আছে আর কি, টেকিং প্রলংড স্টেরয়েড, আর একটা হচ্ছে যে অ্যাড্রিনালিন অ্যালডোস্টেরন ডেফিসিয়েন্সি, অ্যাডিসন্স ডিজিজে পাওয়া যায়। হাইপারন্যাট্রিমিয়ার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তোর হাইপোন্যাট্রিমিক সলিউশন দেওয়া, মানে হাইপোটনিক সলিউশন দেওয়া, স্যালাইন দেওয়া। ঠিক আছে, এটাই থাক আজ এই পর্যন্ত, নাকি না আরও পড়বি? হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই পর্যন্ত থাক, নেক্সট কালকে আবার হবে।